Re rapeleng. Modimo mathata yotlhe wena o leng esi mo ba botlhale kitso rona batlhanka ba gago ba re kopanegano ka ntlha la gago re neele gompieno botlhale jwa go jose le godimo go rekala mo ditheretsanong tse tsa rona o bo re neele gape poifo ya leina la gago le go kgapela ko thoko dikgatlhotso tsa rona gore merero dikgakololo tsa rona di isagalong leina la gago tshiamo kagiso le thitibalo mo tshinong la rona go isa popogano ya setšhaba sa rona ka ntlha ya leina la Jesu Keresete morana le moki wa rona amen. Pray be seated.
Botsisa. Order, honorable members. Good afternoon, honorable members. Let's start business of today with a leader of the House question. Honorable Kata Hikwama. Madam Speaker, mme re tse sebaka se re go dumedise re dubise batotegi le bareetsi ka kakaretso ke thwagaletse ke kgonegile wa itse. Madam Speaker, re dumalane le tona le lephata le le maleba gore re later date. Okay, thank you. Later date. Honourable members, will then proceed to the next item. I understand the Minister of Child Welfare and Basic Education wishes to make a statement. Honourable Minister of Child Welfare and Basic Education, come for your statement. Ke a leboga, Madam Speaker, ke dumedise ntlo e tlotlegang mo letsatsing la gompieno. The ministerial statement to Parliament on the amendment of the accreditation agreement between Botswana Examinations Council and Cambridge University Press and Assessment for Botswana General Certificate of Secondary Education Examination. Madam Speaker, the purpose of this parliamentary statement is to brief Parliament on the amendment of the original accreditation agreement between Botswana Examination Council, BEC, and Cambridge University Press and Assessment, CUPA, for the Botswana General Certificate of Secondary Education, BGCSE examinations. Madam Speaker, as a background, the Botswana Examinations Council is one of the two parastatals under the Ministry of Child Welfare and Basic Education. It is mandated to manage and conduct examinations and assessments in general education, technical vocational education, and training, and to award certificates in respect of the said examinations and assessments. And that is in line with the Botswana Examination Council Amendment Act of 2019. Madam Speaker, in carrying out its mandate, the Botswana Examination Council has embedded in its assessment process quality assurance structures to ensure quality in the delivery of examinations. Further to that, the quality assurance is enhanced by engaging independent entities to provide an additional layer of assurance. The BEC has, for that reason, maintained for a long time a quality assurance partnership with Cambridge University Press and Assessment, CUPA, for its high-stake examination, the BGCSE. In the current form, the partnership is profiled as accreditation with certification. Madam Speaker, the BEC and CUPA partnership dates back to the years when BEC was still a division of the then ministry responsible for general education. The division was known as Examinations, Research and Testing Division, ERTD. The primary reason and main thrust behind the partnership was for CUPA to assist Botswana government to replace the then Cambridge Overseas School Certificate, COSC, by developing a localized qualification that would be recognized internationally
and also equivalent to International General Certificate of Secondary Education, IGCSE, and as was recommended in the revised National Policy on Education of 1994. This led to the establishment of the Botswana General Certification of Secondary Education, BGCSE. Further to developing BGCSE, CUPA was to monitor the application of assessment standards across all examination processes on yearly basis to ensure that the BGCSE qualification maintains international recognition and global competitiveness. Madam Speaker, from 1999 to 2011, the ERTD and later BEC worked in collaboration with CUPA across all examination processes. As from 2012 through to 2025, the relationship between BEC and CUPA developed into a 3-year and lately 2-year contract cycles that were downscaled in scope. This was because the relationship was deemed to have matured from a collaboration to an accreditation agreement. In terms of the accreditation agreement, CUPA's main obligation was to test BEC's compliance with the accreditation requirements, that is best practice, and if satisfied, issue an accreditation. The effect of the accreditation is that CUPA would jointly with BEC issue certificates that are branded with BEC and CUPA logo, as well as confirm that BGCSE was equivalent to international standards as represented by IGCSE, and further provide an equivalency statement on each of the candidates' certificates. Madam Speaker, since inception of the relationship, the Botswana Examination Council pays an annual fee that is currently around 1,400,000 British pound, an equivalence of 27 million, subject to exchange rate at the point of payment. The main cost driver in this agreement is certifying at individual candidate level. The cost, Madam Speaker, has escalated to a level that is unsustainable for the BEC. Further to that, BEC has matured over time and has now the capacity to conduct some of the examination processes without support from CUPA. It is on the basis of the foregoing that the Council found it prudent to scale down further and gradually withdraw from the accreditation agreement. Madam Speaker, at the BEC boarding sitting of August 2024, the board made a resolution to approve a strategy that BEC would use to gradually withdraw from the CUPA's accreditation with certification contract after the end of the 2024 examination cycle, which was on the 30th of April 2025. The strategy was subsequently approved by Cabinet in October 2025. Madam Speaker, in the meantime, and as part of the strategy, BEC entered a 3-year accreditation without certification contract. This was done to ensure that BEC continues to receive independent quality assurance of the assessment operations for the delivery of credible qualifications. Accreditation without certificate is a scaled down contract which will cost about 562,000 British pound, which is equivalent to about 10 million annually, 10 million pula annually, compared to the previous contract, which was accreditation with certification, which cost 27 million annually. The accreditation without certificate contract
will run until the 2027 examination cycle. Madam Speaker, the amendment of the original contract to accreditation without certification means that Cambridge and Beck will no longer, as from 2025 examination series, issue a joint certificate to BGCSE candidates. This implies that the Beck will independently design and issue a new certificate under the authority of Beck. The Beck board, at its sitting of August 2025, approved the new design of the 2025 BGCSE certificate. Madam Speaker, while the downscaled quality assurance contract is running, the BEC has begun the process of identifying a local partner with capacity to assume the role of external quality assurance to the BEC qualifications starting 2028 examination cycle. External quality assurance of assessment processes is critical. It ensures that standards for both the assessment and its associated curriculum do not drift over time. The external quality assurance process will also instill confidence in the stakeholders with respect to the qualifications awarded. Madam Speaker, it is worth noting that over and above the local external quality assurance body, the BEC will participate in the regional quality assurance processes of the Southern Africa Association for Educational Assessment, which is a network of Southern African examination bodies, and it is the process of establishing a quality assurance function to cater for regional examination bodies. Madam Speaker, it is important to note that the decision to withdraw from Cooper accreditation with certification signifies a major shift from the usual outlook of certification and its associated processes as pertains to the BGCSE qualifications. The shift, therefore, warrants a comprehensive communication strategy to effectively communicate the change to stakeholders and other interested parties during the gradual withdrawal from Cooper accreditation process. Communication in this case is intended to allay the fears, perceived or real, that the stakeholders may have. Stakeholders include, but are not limited to, political leadership, education and training providers, learners, parents, suppliers, and entities with interest in BGCSE outcomes. Madam Speaker, the Ministry of Child Welfare and Basic Education has therefore, in conjunction with BECE, embarked on a stakeholder engagement strategy. The stakeholder agreement is expected to facilitate change management process as the BEC withdraws from Cooper accreditation. After briefing this Honorable House, Madam Speaker, Parliamentary Committee on Education will be the next to be briefed and followed by all other stakeholders. Madam Speaker, let me assure this Honorable House that even with reduced support from Cooper, the BEC has the capacity to continue to ensure quality and credible qualifications that are internationally recognized and competitive through robust internal and external quality assurance processes. I thank you, Madam Speaker. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable Khobotso. Madam Speaker, Speaker, ne ko pasan sa me gore a mona ka se ya sobo ke la ka tswana gore bo tsadi le bone bo tshware go rona re ke a leboga. Minister. Ya leboga Honorable Khobotso. Ke ne ke re gompieko ke ntsha ona molaetsa o supang gore jaanong kgolagano ya Botswana Examination Council le ya Cambridge University Press Assessment it tlile go fetoga go simologa mo di certificating tsa 2025, especially mo BGCSE tsona ditlhatlhobo tse di kgolwane re di bitsang tsa ma form 5. Yaanong tshoboko hela ke gore
e rile yaka go tlhomiwa lona lekgotla la Botswana Examination Council gore go tle go nne le tsona ditlhatlhobo le tsona certificate se e leng gore se itebagantse le boleng jwa rona re le mo Botswana sa mo gae yona Cambridge University's Press and Assessment e bidiwang CUPA e ne ya nna ya tseelediwa gore e tswelele ne re totobise gore e tle re maduo a bana ba rona ga a bonwa a santsene a na le boleng ba go itepatepanya le maduo mangwe le mangwe a seemo se lehatshe ka bophara gore se ka re bana ba rona ba tswela ko ntle bo ba hitlhelwa o ka re yaanong seemo sa maduo a bone se ko tlase mme yaanong kana kgang e raya gore bone ba Cambridge University Press and Assessment ke bona ba e leng gore ba moderator ba lebelela gore tlhwatlhwa kana boleng ba ditlhatlhobo tsa rona keng mme go sa helele hela gone mo go kanokeng moo e be re le mo certificating sa bana o bo itlhela go na le letshwao lona la CUPA lona la Cambridge University Press and Assessment le patagantswe le bapisitswe le lona la rona la BEC Botswana Examination Council yaanong Botswana Examination Council ya re e godile gompieno e ne ya bolelela le yona kabinete ya lo gore e godile mme go mo ga dumalanwa gore yaanong ba tla ntsha gore mo di-certificating tsa bana gompieko letshwao lona la CUPA e be le ntshitswe go sa lela beke hela ke gona ko re yang teng mme ga go ntse yalo ra itse gore gongwe ka tloga ga tsala ka tsaetsego ke sona se re reng yaanong re setse ebile re simolotse go tla ka motlhala strategy wa gore re bolelela yang bana le seabe mo dikganyeng tse ba e leng gore ke baeteledipele ba sepolotiki ba e leng gore ke baruta bana le bone bana le batsadi le botlhehela ba e leng gore ba amega mo go nang le seabe sa go kanoka bona boleng ba certificate se ka gore ra itse re tla re ba senone ba kwala re ntsha certificate boleng ba certificate tse bo tshwanetse gore bo tlhomame gore bana ga ba ya ko dikolong tse di kgolwane bo TVET kana ba tswala le ko ntle ga lehatshe go se ka ga nna le pelaelo epe mme kana le ka lemoga gore re tsamaya yana re sa kgaogana le yona CUPA e ntse re totobisa pharologanyo hela e le gore letshwao la bona le tla be le simolola go sa nne teng mo certificate mme ke re mme sengwe se neng se go tlile beke gore e change ke gona gore go nna le CUPA e le yona e kanokang boleng jwa exam e be ntsha le letshwao la yona go ne go re turela ka gore ka ngwaga ne go duelwa selekano sa 27 million mme yaanong ga re ntsha letshwao le la CUPA mme re ntse ba re totobisa go itlhela bo 2027 gore re nne re sutelele re bonwe re thusege ka boleng kana ra totoba go itlhelela re kgaogana go raya gore jaanong re tla be re hukoditse ona madi a wa ngwaga a ka boela ko tlase go tswa go 27 million a goroga hela go 10 million ka ngwaga mme ke re ke tlhomamisetse ntlo e tlotlegang ye le Batswana ka kakaretso le baithuti le batitšhara le ba ba emegang mo thutong le bana ba ba tla tsang bana ba rona ga ba hetsa BGSCE gore ga go ame boleng jwa thuto ga go ame boleng jwa ditlhatlhobo tsa rona ga go ame boleng jwa setlankana seo ke a leboga motsamaiso dipuisano tsa palamente. Order, honourable members. In accordance to Standing Order 41.3, I will allow short questions for elucidation. Honourable Mabuse. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa palo ke batla o ema ka go akgola motsamaisi dipuisano tsa palamente this move e dirilweng le ge tota se se ke se lebogang thata ke gore tona ba bua gore o ipaakanyeditse gore o ka tla briefa parliamentary committee on education ka gore se se botlhokwa thata gore re le maparlamenta re tlhaloganye mme hela tota ga ke eme le sepe se se kalokalo motsamaisi dipuisano tsa palamente ke re kana ga e le gore ka re ra re ka ntsha CUPA mo teng ka re gate ke yone monitora di standards mme be re
certificates tsa rona be di sala ntse di le internationally recognized. We'll be very happy. Ke ra re ke dilo se le gore se botlhokwa hela thata. Mathata ke ka re go nga se ne re dire jalo ke gore a re ga re tsamaya ra ko mahatsheng a mangwe e be le gore ga ba tlhaloganye gore ga te go diragala eng. Mme hela ke a kgola thata tota hela ke utlwile ke tšhesa gore ke a kgole honorable Kavela Mokoka gore a ba buile gore o tla tla a kopa le committee ka re ke yona potso ene ke e bele gore a mme gona parliamentary committee of on education e tla briefiwa. Ke a leboga motsamaisi tsa parliament. Honorable Hobutswa. Ke a leboga Madam Speaker. Le nna ke batla go supa gore kgolagano a rona le ba Cambridge gore be re le ka gore re hedis nako e gorogile re leitile re ka bo re sale mme hela se le gore nka se botsa ke gore kana mme mo dikganyeng tse tsa di-qualifications le ba accreditation peer review e botlhokwa thata mme ano ke a utlwa gore santse le buisana kganye ke itse gore tswa kgakala ya gore mo Southern Africa e be re nna le dithuto tse e le gore di a tsamaelana le di-standard tse e le gore di a tsamaelana mo dingwageng re ntse re bua ka kganye mme o ka re e santse e se wele potso ya me ke gore a mme a gote go nna le vacuum ga e le gore tabo re tswa mo Cambridge mme go sena lekgotla le lengwe le le gore le tla re thusa gore nako tsote be re gore ntsha di-certificate kana di-examination tse di na le boleng ka gore peer review ke seo se se botlhokwa thata mo dikganyeng tsone tsa thuto. Ke a leboga. Honorable Hikwana. Ke a leboga Madam Speaker, ke a leboga tona ka tekodiso eo ye ke dumela gore eta be e dira gore le rona re leke go e kaga. We have our own homegrown programs and packages go thabolla thuto ya rona go ya ka ha rona re bonang ka teng. Me ka o buile gore le setse le tatsa matsapa go le kudisa bana le sabe bothe ba ba megang ga ke a utlwa sente gone ho gore no ke utlwile o maka le di-party tsa sepolotiki jalo di committee tse di maleba jalo ne le ikaelela go dira go bitsa di-party tsa sepolotiki ka tsela e ntseng jang gongwe ke sone se motho se na ka batla go se itse gore ga le ba le kudisa ka tsela e ntseng jang le kopana le bone ka tsela e ntseng jang re te re thatswege le rona re ipaakanyetse ruri gore ha re nyeja a be re itse gore ke tsela ya mohuta ohi ye nngwe ke setse e tserwe ke e buditswe ke re honorable Mabusepule go na le komiti ya thuto ye ke le modula stilo wa yone a me ne le kaelela go e briefa le go kopana le yone jang le ka gore go botlhokwa gore ha dilo tse di diragala maloko a komiti yone a ba sa go phuletse ka ditshwetso tse di tserweng ke lehatse ba kgone go tlhalosa le go di emela ka dinao sente ke a leboga Honorable Speaker. Honorable Sanlobogatsu. Thank you, motsamaisi dipuisano. Nya le nna ke emelela gore ke bue gore tota ke yone nako ya gore ya re ka bo re itirela dilo mo ga rona so kgato e tsorenye ke leboga hela thata mme ke leboga jana go na le fokolone la quality assurance e sa tseng ke batla go itse gore mme yone ra go ya chifa ka tsela e ntse yang go tla go kwa re tona re so far ga ne ba dumalana le beke gore ano re go ikemela ka bonosi yone ra go dira ka tsela e ntseng ja mme go tlile gape a bua le ka bo change management gore beke e rile ga e kopana le bone ya re ho gone ya go ikella go tsamaya ka tsela e ntseng ja e ke botsisiwa ke gore gantsi Madam Speaker ha na kwa di exam e tsena go ganwa mo tla go ne re belela le tsone gore mme maduo a tswang a reflecta sone se leng sone ka thuto ya rona
mme gape o tla lemoga gape Madam Speaker gore ever since re na le exam e ranwa mo ga rona yone ya beke ga se go re pasela sentle mo go khotsohatsa o tla di kwela di pasitse ka bo 32%, bo 16%, bo 32%. Ke a ka re ne le ja di phati gone ga go di kwele di pasitse ya no ke ra gore gone mo e re ga tona a ne tota kana ke bona go quality assurance le involvement ya di stakeholders kana santlha tsa stakeholders santlha ke bone ba ruta bana bone ba prepare go le kae mme kana re ntse re itse gore beke gape ke parastatal gantsi o tlhela go gago kana le ma teacher ga go tla gone fo gore a ena le staff se leng sa yone ya no go dira tiro ya bone ba sa itshega ka ma teacher ma ke eme go le kae. Honorable Manage. Ke a leboga Madam Speaker. Ne ke re potswela e nyenyane ya gore jaaka re tswayana mme bile go lebile gore le hatshe le makgwakgwa madi gayo a re tswa mo go ene BGSE eo re tswa ko ana mo go bo mosetsana gateng mo mosadinyana sorry a go diragala gore di cost ampo examination fee e bana ba ntseng ba e duela e ya go dimonyana eo ka ora nra go hokotsa di cost ya teng ka almost half a le anong le bana ba go duela examination fee e ko tlase. Madam Speaker, thank you. Honorable Masanana. Ke a go leboga Madam Speaker. Me ke re go ministera ke re ra utlwa maetso ka kgatelo pele e ntseng jalo go botlhokwa gore lo bolotse re ditshwetso tse di ntseng jalo mme hela le tshwenyego le ke nang le lone ministera ke gore bone batho ba back bogogi jwa beke go lebega bo sa dirisane sentle le matitšhara ba dirang di moderation tsone tsa BGCSE mo e leng gore maloba ke boditse potso e ke botsa ministera ke santse ke emetse karabo go go ene ke dumela gore o ntlela ka sengwe mo tsatsing la gompieno ka gore minister Hunyepa potso ene le gore ba re ba duelwa le ka gore kana ha go tla go nna le dikgang tse di ntseng jana tsa go tlhoka dituelo ka moso batla boycott-a go tsena mo tirong e ntseng jana ene hela gone ka bo gone go botlhoko gore re batho ba berekile be ba sa kgone go bona dikatso tsa bone ebile jaanong ba bolela gore le gone ko beke yaanong ga ba sa tlhole ba arabiwa le dinomoro tsa di-cell phone tse nneng ba di neetswe gore ba bue le bomang di blockilwe ga di sa tlhole di tsena ke a leboga Madam Speaker. I think Honorable Minister, you can respond. Ke a leboga Madam Speaker. Gongwe ke simolle ka ya bohelo ka e gaufi. Ke re Honorable Mosanana ke a leboga gore o ra kgoletse kgato e ntle thata e supang go gola ya go kgaogana le Cuba. Mme tshwenyego la gago ke gore wa re BEC back ga e berekisanye sentle le matitšhara ba ba tshwang le ba ba moderatang bogolo yang gone mo BGCSE mme ke re kana re le lephata dikgang tse di kile tsa tla ko go rona mme ra buisanya le beke mme beke e na le lenaneo la gore ba duela gore ba simolotse system ya gore ba duela batho ka di-batch mo gongwe go diwa ke gore ba tshwanetse gore le bona ba verify gore ke mang yo o dirileng eng jang go tswa ko di-centereng tse di haroganeng
ka re go tswa ko dikolong ha e le gore ke coursework mme yaanong ga gongwe bo ba nna le matshwenyego a gore o ka re yona information e ke raya ke re ka ga ba re boleletseng ka teng information e kgona go diega go tswa ko e tshwanetseng gore e tswe teng bo ba diega go duela mme re kgothaditse back gore a sengwe le sengwe se dirwe ka nako barutabana ba duelwe ka nako le baebele a tlhalosa yala gore tsatsi le seka la phirima o sa duela motho yo go thuseng ka sepe ke tsa gore ke kgato tse re di tsamaelang tsona tseo jaanong ke tle go lebagana le honorable go itebaganya le kakgelo ya ga honorable Monageng e le potso a reng a mme ga re tlogela cupa a ditlhwatlhwa tsa examination a di tla ya ko tlase ke re raitso gompie kwa nka ka ya araba sentle ka gore ne ke e neelwa ke beke mme ke raya gore it would follow ga re sekaseka gore ha e le gore ditlhwatlhwa di ya ko tlase gongwe le rona re ka heletsa re sekaseka sengwe mme se ka e sologetsa thata ka nako e go itlhelela ke boela ko beke e kgona go nneela karabo e tlhomameng ga nke go nna kgakala go kopana le bona very soon next week I think by the 10th tlabe se ke kopane le Botswana Examination Council and then re ka ya ko go honorable Mogatsu a wole ena wa ra khola mme o tshwenyega thata ka quality assurance re ke ka ipataganya le ya ga ke tswera ke re Hikwama ga se ene ke ya ga re Pule o na bua ka peer review gore how do we ensure quality assurance re dule ko cupa e lantse ke seba ke nguna le beke at some point ba ntshebetsa kana dio tse ding gore ga di bue di se di heletse gore ba ne ba atamela University ya Botswana e accreditilweng sentle hela e na le lephata hela la assessment le le nunuhile gore ba simolle go leka go betla tsela yone ya quality assurance le bone mme gape go ne go buiwa ka peer review ke re gape o ka re ke boletse gona gore re tshwantse go ikatumetsa the Southern African Association for Educational Assessment for Quality Assurance ke tsa gore ga re dirisanya le University of Botswana le yona e tota re tla be re suteletse ya ka ene go akgelwa ha gore ke nako ya gore Africa le yona e ba tamelane le rona ya ka bo Europe yana re nne le di standard hela tseneng gore ra itse gore baithuti ba rona ba kanukiwa kana ba tlhatlhobiwa ka tsona ke be ke sutella ko morago ke boela go comrade honorable Hikwama monna wa education o ke a leboga raiso nka kgoletse gore e be le gore yaanong re gatetse pele ebile ke ratile gore o bo dirisa le go la homegrown ntse ke le dirisa ko feeding hela yaanong ke tla simolao le dirisa homegrown packages in examination ke lebogela kgakololo e msa eo mme o ne o bua ka kganya go lekodisa ba tsaya karolo mme ke re beke e na le strategy go monate ka gore malatsi a beke e tshwaragane le lephata e tshwaragane le botepco re so se le sengwe hela re thusanya gona go tsamaisa gore tota re isa dikganyang ko bathong yaanong re itse sentle hela gore ga ke araba rre bogatsu ke reng ya matitšhara no bua ka matitšhara ke buile ha le gore le di-educator ga re educator re balla matitšhara mo teng gore ba botlhe ba tle go bolela go na le motlhale e mentsi radio televisione ba tla boa ba di nnankolela strategy sa teng ba tla sentsha sentle tla re ga ntse re tsamaya re se nankolla mme gona tota ke ka sologetsa gore mongwe le mongwe o tlile go gorogiwa go mongwe le mongwe yo o nang le karolo mo go tsa di-examination le thuto yaanong parliamentary committee ka ke buile hana ba tlotlegi gore hela ka ke tswa ke sena go hape go raya gore beke tla be e taboga parlamente e se tswa le ba teng ha ba nkutlwa ebile ba anoda go ikamanya le ena rra ka gore o mo eteledipele ka koo gore le ba he sebaka sa gore ba le rutuntshe re ga le ya ko di-holiday nyana le lona e be le tshwere mfago o nunuhileng makeke go honorable go Botswana o nka kgotse thata mongame ke a go leboga gore nako ke yona e fitlhile
mme ko wena no tshwere peer review ke re tsa gore se se kentse ke ya arabile le yona a vacuum ka gore university ya Botswana e setse e approachilwe le tsona tse tsa Southern African Association for Education Assessment ke tsa gore eo le yona e setse e arabilwe mme ke tabogela ka pele ko go Honorable Pule ona a bua ka Parliamentary Committee on Education a ra kgolela gone mo mme le ena a na le tshwenyego le le tshwana le la ga rre go botswang gore ga gona go nna le vacuum ga gona go nna le phatlha ga gare ga go tswa ko Cuba le go boela ko re ikemelang re le no siteng mme ke tsa gore ke ntse ke arabile yona ka University of Botswana le lona le Southern African Association for Educational Assessment ke tsa gore di a tshwana ga ke tsore a gona le se nka tswang ke se tlogetse ko ntle ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parliament. Thank you, Honorable Minister. We are proceeding to the next item. Clerk. Notice of motions and orders of the day. Medicines and Related Substances Bill 2025, Bill number 29 of 2025, second reading. Order, honorable members. The question is that the Medicines and Related Substances Bill 2025, Bill number 29 of 2025, be read a second time. Honorable Minister, you can come to present your paper. Thank you, Madam Speaker. I present before you the Medicines and Related Substances Bill 2025, which is a draft of the above bill, which is intended to be presented to the National Assembly and is set out as below. The object of this bill is to repeal and reenact with amendments the Medicines and Related Substances Act to adequately address shortfalls identified in the existing Act and achieve World Health Organization Maturity Level 3 regulatory standards, and to align with the African Union Model Law on Medical Products Regulation and address local regulatory environment challenges. The bill represents a comprehensive modernization of Botswana's pharmaceutical regulatory framework. It is anchored on some technical rationales and strategic benefits which would underpin Botswana's key public health priorities, economic development goals, and regional integration aspirations with full alignment to the African Union Model Law on Medical Products Regulation. The foundational rationale for reform is as below. Primary drivers for legislative change. The bill represents a comprehensive modernization of Botswana's pharmaceutical regulatory framework driven by three critical imperatives. And these would be: the current Act lacks the legal framework required for World Health Organization, GBT, or global benchmarking tool, cross-cutting quality and risk management systems. It is also insufficient in terms of legal provisions for risk-based regulatory approaches across all regulatory functions. There is also an absence of mandatory quality management systems provisions for the National Regulatory Authority. There is also limited legal authority for comprehensive post-market surveillance and vigilance systems. Now, we're looking at an alignment with the African Union Model Law alignment. And these would mean this: integration of harmonized regulatory standards to facilitate regional trade, implementation of mutual recognition frameworks for pharmaceutical products, establishment of risk-based classification systems consistent with AU standards, legal provisions enabling participation in continental regulatory initiatives. And in terms of the local environment adaptation, the bill would look to address Botswana's unique market characteristics and public health priorities, to strengthen local pharmaceutical manufacturing capabilities, enhance regulatory capacity for emerging product categories such as cannabis-derived products and biologics. We're also looking, Madam Speaker, at addressing systematic gaps in the current legislation
And we note that the current Medicines and Related Substances Act exhibits critical limitations that hinder effective regulation in the following manner. There currently is regulatory fragmentation. The law treats medicines, medical devices, and cosmetics as separate domains, thus creating enforcement challenges. The unified approach which the bill brings about is, as the WHO recommends. There's also limited enforcement powers. Currently, the authority lacks explicit authority to mandate recalls or impose graduated penalties, which is a deficiency which will be addressed through Clause 6 in terms of the expanded powers and also Part 8 of the bill. There is currently also outdated technical standards where we find that currently quality control provisions do not reflect modern International Organization for Standardization, ISO, locally adopted through ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, and ISO 27001, and other International Council for Harmonization of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use standards, thus creating barriers for products to enter regional trade. There's also reforms in this bill which directly support our Vision 2036 goals for health system strengthening, economic diversification through pharmaceutical sector development, African Continental Free Trade Area implementation by meeting regional harmonization requirements. We also, Madam Speaker, note in here that there is strategic benefits that will accrue to the country from this bill. Under Clause 6, the clear and clarity of mandate enables decisive action against substandard medicines. And currently, we note that there is an estimated 13% prevalence of such in the SADC region. Under Clause 3, we are also stating a binding provision which ensures that there shall be uniform compliance across public and private sectors. We also note that there's a sanctions framework which will create a deterrence against pharmaceutical crimes in the country. And we note in here that at 4.4, we shall have a national quality control laboratory which will ensure that reliance on foreign laboratories is a thing of the past. We also note that through ISO 17025, we will ensure alignment and international recognition of test results from our labs in Botswana. And we will also be able to expand the testing scope, which shall include medicines, small molecules and biologics, medical devices performance, cosmetic safety parameters, and through this, we will be able to save costs up to 12 million pula annually, as we will reduce the need for overseas testing. And we are also noting, Madam Speaker, that we are bringing about cosmetics regulation because currently in our environment, cosmetic market poses public health risks, with studies showing that up to 22% of sampled products contain prohibited substances. And this happened because of the current inadequate regulatory framework. And the bill also brings about some innovative approaches, and these include risk-based classification, that is general versus special use, which optimizes regulatory resources. It also includes mandatory adverse event reporting, which will help us create early warning systems. We also note, Madam Speaker, that we are moving towards regional harmonization as envisaged under Part 21 of the bill.
The rationale for this is that we currently have disjointed regulations which cost the Botswana pharmaceutical importers an estimated 85 million pula annually in duplicate testing and delays. And having said this, you will note that there will be economic benefits that will accrue to our country, and these economic benefits are listed as below. There will be mutual recognition clauses which can reduce medicine registration time from 18 to 6 months, which therefore will also help when local producers and others are listing their products for registration. We note also in here that the American Medical Association alignment that is being facilitated by this bill will facilitate access to pooled procurement mechanisms. In terms of the SADC, harmonization also boosts export opportunities for local manufacturers. As you would appreciate, honorable members, that we currently are a small population, and any economic or economical production of medical products in our country would need to access the regional markets. The bill therefore presents or represents a strategic transformation of Botswana's pharmaceutical regulatory system, and it is specifically designed to achieve the World Health Organization GBT-ML3 standards while aligning with AU model law requirements and addressing local regulatory environment needs. And when we speak about reaching maturity level 3, we are basically saying to you that our regulatory authority should be in a position where whatever test and certification it provides gets to be trusted by other countries as a country or as an authority with a certain level of maturity to designate products as of a certain quality and level. To summarize, Part 1 of the bill addresses preliminary matters, as you would read for yourself. Part 2 of the bill sets out the continuation of the authority as the entity responsible for regulation of sales, distribution, importation, exportation, manufacture, and dispensing of medicines and related substances in Botswana. Clause 6 sets out powers of the authority by inter alia empowering the authority to formulate guidelines, regulate the performance of clinical trials, and where necessary, to recall unfit products from markets. Clause 7 sets out the functions of the authority, which include performing testing and analysis of medicines, conducting marketing surveillance, as well as collaborating with other entities in and outside Botswana that are responsible for regulating medicines, related substances, among other things. Part 3 of the bill, Madam Speaker, provides for the constitution of the Board of Authority, the powers and functions of the board, and the tenure of office of members of the board. Part 4, meanwhile, provides for the meetings and proceedings of the board of the authority and the election of the vice chairperson of the board, while in terms of Clause 17, members shall elect from among themselves a vice chairperson, and the provisions for tenure and filling of vacancies are set out thereunder. This part also provides for meetings, quorum, security, or rather secretary of the board, as well as anti-corruption provisions on disclosure of interest and confidentiality as provided for under Clause 22 and 23. Part 5 of the bill, meanwhile, makes provision for the appointment of the Chief Executive Officer who shall be charged with the day-to-day management of the affairs of the authority. And at Clause 24, the bill substitutes for Section 5 of the Act to give more detail to the duties of the Chief Executive Officer and match it with similar improved provisions in the statute book. Part 6 of the bill contains the financial provisions such as the financial year of the authority and the submission of annual reports. Part 7 makes provision for the establishment of the National Quality Control Laboratory, which shall be responsible for performing functions relating to the authority or other quality of products regulated in terms of the Act.
Part 8 of the bill provides for the control of registration, importation, exportation, manufacture, distribution, sale, and dispensing of regulated products. Under it, Clause 37 prohibits the import, export, manufacture of regulated products that have not been registered by the authority. While Clause 37, subsection 8, requires peculiarity for a coordinated assessment of cannabis products intended to be registered as regulated products in our country. Under this part, it is also required that an applicant must have a local presence. This is an important requirement to ensure local accountability and ensure jurisdiction of the Botswana courts. Clause 44 provides maintenance of register, while Clause 48 seeks to set out parameters for registering orphan medical products to address, among other things, chronic or debilitating conditions, as well as incentivizing industry to produce such life-saving medicines. Part 9 of the bill prohibits clinical trials on humans or animals without prior authorization of the authority or the director responsible for veterinary services. It emphasizes an ethical approach to conducting clinical trials. Study participants of clinical trials must be protected, and it is the duty of the authority to monitor and audit clinical trials in Botswana throughout this authorized period. Part 10 prescribes that premises used for dealing in medicines and medical products be duly licensed and require for notification of the authority where there are any changes in ownership. It also regulates for procedures to be followed where medicines are marketed online. Part 11 regulates the international trade of medicines and medical products so that the authority at any point is made aware and can provide necessary controls on such transactions as it does on local dealers. Parts 12, 13, 14, and 16, meanwhile, deal with vigilance and post-market surveillance, recalling and disposals of unfit products, inspections and controls around advertising and promotion of medicines and medical products. Part 15 and Part 18 provide for classification of medicines and cosmetics, respectively, while Part 9 and 20 of the bill provide for the establishment of the National Medicines and Therapeutics Board and an ethics committee to ensure oversight of ethical conduct by those regulated by the Act, whereas Part 22 provides for the procedure for appeals made against the decisions of the authority, and such appeals are to be made to an appeals committee. Part 23 of the bill contains miscellaneous provisions under this bill. We are, Madam Speaker, in a position or in a point where we are catapulting the country in terms of the way it regulates medicines and medical-related substances into the future. And I so submit. Thank you. Thank you, Honourable Minister. Order, honourable members. The question is that the Medicines and Related Substances Bill 2025, Bill number 29 of 2025, be read a second time. The floor is open. Honourable Khobotsa. Yaleboga, Madam Speaker. So Santa Kelebogele, Teresa Joele, the General Assembly, Kebabale Banying, Onagar to Tata Vanerleting, Yano Tokomelamalo, Madam Speaker. But you tabacho Valeba Sili. Was out to Laura, we were high. Logo super we put our super canaya. Melegale, Robotoga Tata to the area Mohet. Menega Copa or Monaco Yetang, Harong Honorable Committee, Honorable Aaron.
gone ko le gone go a tlhokagala gore re le tsene teng le nne le ba le kudise. Itile go honorable, yes. Ah, very good. Very good. Ya me tsamaile sentle ta. Ya me ano ba tsara pona ano. Me ba gaetso. Ke batla gore ke lebogela thata gore e be le gore parlamente e ta lemoga ka one molao one o botlhokwa ba Pan African Parliament. Ka gore ga o twa go bua ka model law o e le gore yone molao one o remeletse mo gore o ikaegile ebile o thotelediwa ke the model law tse re dirang ko Pan African Parliament. Ke yone tiro e tona e re dirang gone ko e le gore ke lebogela ba botsogo gore bone ba gatetse pele go na le di-model law tse dintsi tse di amang maphata a harologaneng tse e le gore o itele go sena tema mo goreng bone ba tsamaya ga kae. Ke batla go lebogela a very progressive move ya gore e le la ntlha mo ditsong tsa Botswana re papametse ano re batla go gatela pele mo dikganyeng tsa bongaka ba rona ba setso. Ga leyo lehatshe le le sena bongaka ba setso, mahatshe ka bontsi a ikegile ka bongaka ba setso. Gompieno re bua ka ma-China, o utlwantse go tere ko ma-Chineng ba re thaba ka dimao tse di harologanye e le bone bongaka ba bone ba setso. Rona mathata a rona ke gore ile ga re toga e be re kopanya boloi le bongaka yo tse pedi tse di harologanye. Ya o ska bua dikgang tse di apanye ta ke go bitsa ka leina le lengwe lo sa le bateng me gone mo ga gore e be le gore re diegile thata go mo gone ga re dia thata ebile ga re busetsa ko morago ela mo e le mo ga kgamatsa. Mme ke lebogela gore gompieno e be re lemoga gore tshwanetse re gatele pele bongaka ba Setswana. We must build trust, re ba atumele ba re tshepe ka one mabaka ona ka gore ne go kopantswe boloi le bongaka ba Setswana ga e la e le gore go na le kgotha ga gare ga bongaka jo ne bo ta botswa ko matshe a sele le bongaka ba rona. Bongaka ja rona bo hela bo lategetswe ke tshepo mo gore mo ka dirisanya le bongaka ba Sekgowa. Mme anong go botoka thata gore re berekele mo goreng go nne le tshepo eneo ka gore ga o ka seke go nne le tshepo eneo ga go ka ke rata mo goreng ba supe gore be ba ka ba dirisanya le ditsamaiso tse re batla go di dira tsa gore go bonela bogelo gore mme melemo e ya bo menepenepe yone sentente e na le e ka bereka ka tsela e ntseng jang, e tshwanetse gore e nowe ka selekanyo se se ntseng jang. Ke dikgang tse di banta gore yaano ba medical school le dingaka tsa Setswana ba build trust ka gore ga go sena trust ga ba ka ke ba lala ba le supeditse botsipa ja bone ka gore ba utsweditswe melemo ya bone ke batho ba matshase. Gompieno bone ba ke tswela e bidiwa hodi ya kana ga teng e utswilwe se nga parile se utswilwe I'm sure menepenepe le yone ngwe e tsamaile. Jaanong ke dio tse e le gore di botlhokwa thata. Ke ratile thata kgang ya gore yaano re leka gore re tse kgang ya di-clinical trials e be le mo molaong hela o nonneng ka la gompieno dipatiso tsa rona go gasa mehela o ka se ka itse gore tota ke mang yo hang batho di-permit go ngota go te Labor and Home Affairs, tse dingwe di ko Office of the President, tse dingwe di ko Health. So ko bohelong nna ke akanya gore we need to harmonize. By now ne re tshwanetse gore be re ka bo re na le lekgotlaela le lengwe hela le dila le dikgang tsa dipatisiso, a National Scientific Research Authority kana organization e le gore le madi ra tsenya gone koo gore yo le gore o batla go batisisa ka tsela nngwe a be le gore o ka kopa madi ko lekgotleng lekgotla lone le la moga madi mme la ba la moga le permit e le gore o ka ira research e be le gore e tsamaelana le tsote tse e le gore di a tlhokagala, especially a reta mo goreng e be le gore re dirisa batho ka go ditekeletso o tla simolola o lekeletsa ka dipeba le dikatse mme la bogelo tshwanetse gore o lekeletse ka batho. Jaanong ko batho ga ba tshwanela go ire phoso, e tshwanetse be le mo seemong se e le gore di-riski tsote di eliminate le gore borai ka nna eng e be le gore di addressitswe ka tsela e ntseng jalo
ke tsaya gore re tla bo re ntse re tsweletse pele ka gore go ntse go na le di-study tse di tsweletseng tse re di itseng tse ne o ipotsa gore mme setse di dirisanya le batho di lekeletsa mo bathong mo ipotsa gore a mme gone tsamaiso e kwenne a e tsepang go na le kganye ya gore gompieno re iphitlhela le mo seemo se e le gore re na le mathata a melemo mo Botswana jaanong re tsene mo gore re a kopa jaanong re mo diphatseng tsa gore ga re kopa jaaka ne go tlhalosega kana go raya gore jaanong re mo mathateng a e leng gore ga e ta melemo e ga e tsene mo tsamaisong ya gore be le gore e ka thathubiwa sente ya ba ya letelelwa ka tshwanelong go na di-exemption ya di-exemption tsweletse di rela mathata mo gona ditlhaloso ga go tlhalosiwa wa bona gore nya ga o le mo diphatseng tsa gore ga o na eng kore la bogelo la go teboloko ba kgomoki jo bo ka go alaga o ka nna etela o lekeleditse jaanong ke sone seemo se e le gore re iphithetse re le mo go sone mme re soloela gore Elucidation. seemo se ntse se tokagala di-exemption di taela di le ko tlase ebile di hedile I yield, Madam Speaker. Elucidation, Honorable Motsamai. Ya ne ke re gompieno ke dumalane le ene thata ke motlatse la re ne ke le teng ya ne ke le teng mme Madam Speaker ne ke re ke gatelela jaana ka gore kana gompieno dipatela tsa rona di go mo mathate a letlhoko la dipilisi le melemo mme kana go na le batho ba dirisang setso go dira dilo tse itshwana le bo thobega batho gore ba ye di-operationeng go tsaya lobaka ka gore governmente o sampana a sena madi mme nako e tsile yone ya gore batho ba re ba latedise re recognize re bone gore ba ka thusa setšhaba jang motho o ka re supelang thata sentle ke re ikwama mo dikganyeng tseo ke a leboga Ke a leboga Madam Speaker Honorable Motsamai go ka nna bothoko le bohutsana thobega e ta ka ngaka e tswang ko moseja a tsile go e ruta mo medical school yone wa rona wa Botswana go mo ka nna ga diraga mme tota e tabele tota re tabo re na le mathata e le gore le bana ba rona ba to ipotsa gore tota ga tone re tsene ke engela re le sa dilo tse re bona gore di a bereka mo di research go to go na le hypothesis o bona gore go mo go a bereka go setsela gore o bone gore me go bereka jang kana le gone mo itela go to ba lo ibapala mae dikobo go rileng ha ile gore go mo go teng kana gompieno nka ba rwala batho ka dijete tsa rona go sela le petrol go sela la ile se ya re dile nako tota Madam Speaker gore be re santse re la re lente mele ke batla ke gatelle kganya resource le kgotla la rona la bomra kana la go na le boikarabelo jo go seng kana ka sepe mme go batla gore this organization must be well resourced ka gore ga re ka enela boikarabelo jo bo kana e be re itima ditsompelo ya ka moso re tsoga re ba omanya hela mme o tota re sa itse re ba omanyetsa eng jaanong go botoka thata gore ditsompelo tse ba di tlhokang re ne le tsone re ga kolle ba di saluni le ba bangwe gore kana kgang e simologile ya gore re o komele tse ba di dirisang tsote mo di saluning tse ba di tshasiwa bo mme mo dinaleng le tse dingwe ba ga rona ko tswapo le zoku kana go raya gore yalo le tabontse le thodumetse gore la bogelo re bone gore mmele le dirisiwa ka tsele a go tela go kganela go toa gote a ra tumelane re le nthoko gore re dira dilo tse di siameng thuto e tshwanetse gore nne teng public education e tshwanetse gore nne teng mo le gore ke ba di-beauty saloon di-hair saloon ko magaeng le mo ditoropong gore ba tlhaloganye gore mme go tshwanetse gore go berekwe ka tsela e ntseng jang ka gore ta utlwa gote tsele utlwa gote motho o ne a tshuba motho a ba sha moriri a tuka moriri ka tsela e ntseng jalo ke a leboga Madam Speaker. Honorable Ramhapi. Ke a leboga Madam Speaker mme ke tse nako ye ke emenokeng bile ya botlhokwa e tang ka mototegi modise ministera wa tsa botsogo ke re
kwa dilo ma ke re Madam Speaker ke lebogela thata gore mo nakong tsa gompieno re thokana le melao e tshwanang ye ka re isang go gongwe re le ba lehatshe la Botswana go lo mo go botlhokwa gore a be le gore re na le bili ya mohuta oneo ha pele ga rona. Madam Speaker, kgang e ke e ratang thata e ke batlang gore ke simolole ka yone ke kgang e buang ka gore mo biling ya rona so sa ntlha re tebe re na le lekalana le e leng gore lone le tebe le o kametse yone tiro yone gore re be re na le lekalana lone le o kametseng tiro yone, Madam Speaker, go lo mo go radio di le dintsi selo sa ntlha hela ga gote batho ba ta hiriwa gore go sa kgatheletse gore a ba babedi a ba bararo a ba 4 re tshwanetse re itumele mme hela ga gote go na le lekalana le kana re tshwanetse re itse gore go tebe go na le yo e leng gore ke thogo executive officer ga go tswa bo chief executive officer ba human resource ba ba tshwarang madi ba ba lebeletseng tsa quality re re ditiro tse dingwe, Madam Speaker, tsa sennela ruri di tatswa go neha ke go mo e leng gore re tshwanela ke gore re go opele le go fithata ka gore go ntse ra ketola mo manifestong wa rona ka re bua gore re ta dira ditiro go dira ditiro ba gaetsho go ta ka gore o dire le melao ye mengwe ke yone e dire ditiro ke go mo e leng gore go mo go botlhokwa hela thata gore re go itse le Batswana ba go itse gore tsela e re be teng e re step by step re ra re dira jang ha ke re tebe le khota le ntse le leka le dira ditiro, Madam Speaker, go na le kganya gore go tebe go na le ba testing and analysis of medicine yaanong bona ba ga ba hirwa ba testa be ba analyzer step by step re tebe re ntse re dira ditiro, Madam Speaker, re dira tiro e botlhokwa thata re tshwanetse ra itse gore mo nakong e hitileng dikgang tse tsa ba go testa ne di tswa o ka re di tswa le leanyana hela mme yaanong ga re na le baitsana be ba e leng gore ba tebe ba le dedicated go dira yone tiro ene, Madam Speaker, go tabe go le botlhokwa thata ka gore melemo e mengwe ya kgone gore helele e tikwalo mo go rona e le gore ke di-fake kana ke melemo e leng gore ga ena boleng jo bokalo mme o bo ka ithalele gore e ka kgona gore e golagatse batho ha re bua ka gore, Madam Speaker, gone mo molaong wa rona o ra go nna le lekalana gone mo molaong le go teng ke quality control le le tebeng le lebelela gore a mme ha re molemo o siame ba quality control ba tebe ba testa go tswa ga kae go ya kae ga se kganya ditiro hela ke kgang gape ya go tsaya botshelo ja Motswana tsia gore Motswana o tshwanela ke gore ga a nwa pilisi e be re itse gore ditamorago tsa yone di ntse jang di ka helela di ntse jang ke seo se ke reng ke a se itumelela Madam Speaker ke se lebogela hela thata go na le mo e leng gore ha re ntse re tsweletse mo thulaganyong ene go tebe go na le bo go teng ke ba dira mo teng ke control and regulation ba tebeng ba laola go bona gore a mme dilo di tsamaya jaaka ba planne go yeng ka melao go yeng ka di-policy go yeng ka standard go lo mo go botlhokwa thata gore Madam Speaker, le gone re go bue mme kana makalananyana a otha ke a buang batho betso a ira ditiro tse re di buileng ra go dira ditiro ga o tsoge hela bore yaanong ditiro ke tseo o sa itse gore batho ba dirang le ka bala la bona gore go loga ga ke ntse ke balolola jaana ke ditiro tse di kanang kang. Madam Speaker, go na le molao o re o sutisitseng mo palamenteng o buang ka cannabis yone, Madam Speaker, sengwe sa go rialo cannabis yone, Madam Speaker, kana mo go tweng hempe gore Batswana ba rata le go kwala hempe thata ka gore leo ga le thata le la cannabis o ka re le taba tsenya dingao cannabis yone go buiwang ka yone ke thulaganyo e tsamaelana le hempe jaanong
Madam Speaker, go nna o ka re re tshwanetse ra thatswa kgae re latha Batswana. Hemp is the product. Ga gona plant e bidiwang hemp. Thank you. Honorable Ramohapi, ba kanya mahoko sentle. Batho ba why? tseba go tlhaloganya. Na ke itse ra re cannabis product ha ke itse ra re ha ke product a ke go ka bodile correction ya se khanyele bothokwa ke gore cannabis e ta khona gore ya no re nne le ba go tweng ke coordinators ba go bona gore dio tse di coordinatwa sent e se ka re ka moso ithele gore ya no di product tsa rona ga e sa thole di dira gone monne le gore tota maikelelo magolo a rona ke gore a di dira jaanong kana ha re bua ka bana ba ile gore go tebe gona le coordination go tebe go hirilwe motho ho gore a lebelle gore me this coordination e teng jaanong na kganya me tota tona ke gore ditiro tsone dintsi step by step re ntse ra di beta ba ga rona le Batswana ko gae go na le kganyeng we ke ratanya clinical trials go bona gore melemo ye tanye ga e tegela e be e neelwa batho kana ba ba neelang batho ba re ba thathoba gate ke ba di lekeletse mo bathong golo mo ba gaetsho go ba kile ditamorago tse di gakgamatsang nna makgaolong ya mehetseng kile ka o ka bana ha bana ba ke boka ke ba botsa gore go rileng ba re kana go na le lekgotla lengwe ga ke dire kana ba re humana ka rena ba re ke le gore lekgotla le nya le tsere bana le be le ba ra le re lekeletsa melemo ko ro se itse go approve ma re lekeletsa melemo mo go lona bana be ba lwa dio tse ke dio tse le gore ba gaetsho di teng mo Botswana rona ba rena le experience ya bo councilor ya bo parliament re kile ra di iponela e le gore batho ba lekeleditse melemo e senyone mo bathong jaaka le tsure gate ba go bete ba lekeletse mo ditshweneng ba go bona gore nya me ke tsene mo thweneo ke lekeletse mo go ene be le gore motho ya nong o nyeletsa lesika lothe la go sebirwa kana la ga mmangwato hela ka gore bo lekeletsa mo go bona mme nna ke dumela gore yone go lekeletsa gone mo ga go ke ga ya mahela ko go ba batang ba re lekeleditse re tshwanetse gore re bone thata re be re thudimele gore ba gaetso banna ba lela ba re ka nako ya COVID bana ba kentiwa ka COVID ka one vaccine ya COVID mme ditamorago tsa teng ba gaetso ha re le mo kgoteng re tsere dikgang o touto mongwe a re motho wa modimo na a sala ke kentiwa ka re yaanong ke ba le bogo hela ba bua kganya e re le mo kgoteng o mongwe wa re tota nna a sala ke kentiwa gore ke dikgang tse e leng gore clarification swara sami erra Clarification wa Mabise. wa we tsore senta mo gaoleng no ka tlhalosa re go ba le bogora eng ke ra gore Batswana ba go utlwe sentle kgao nya Setswana se humile Madam Speaker Batswana ba thologanya gore le bo mme ba ngongorega ba itse semo se leng gore re tsamaya mo go sone gore ditamorago tsa teng di ile tsa nna yaanong kganaganye ke bua Madam Speaker ke ona gore tota ba gaetsho a di-trial tse re ga di dirwa mo bathong yaka yone ne go lebega gore di-trial tsone tsa di-vaccine tsa COVID ne di direlwa mo lepotapoteng mo e leng gore tse dingwe gore a gore ne di heta hela mme gongwe e ka re le tsone tse ga di tsene kore gate ba gaetsho a mme dio tse di testilwe sente di checkilwe sente ditamorago tsa teng se ka rena tse di tshwana tse re kile ra di bona go kwalwa go twenya chief executive ya teng gone ko America ko nga botsoloso a re nya tota ene na a sa dire mo go kalokalo o ne ka rena ipatala madi hele kere molemo bili ye batho beso e tsile ka nako e siameng go bona gore puso ya UDC e tsa lesika lora motho tsia re tshwanetse ra e amogela re ba ra itela le go fi mme gape bili e ke rata gore ke lebogele re go botswang gore le ena ba yemenokeng ba gaetsho bili ye ga se ya sepolotiki ke bili e re buang ka lesika lo motho gore lesika lo motho le seka la nyelela le bone a quality life le bone a quality medication
go be go na le di-control le dio tse tsotlhe tse bili e bua ka tsone dikgang tseo ke re ke amogelela thata re tsholo re nse okeditse ka re eme nokeng ka sengwe le sengwe modimo a lesego gatse batho beetsho ke a leboga. Honorable Hikwa. Ke a leboga Madam Speaker. Le nna mme ke supe ke monokeng mo molao kakanyetso o re o beilweng pele. Molao kakanyetso thulaganyo e o itsereng beng ba one ba ba ologile le bone ba supile botho jo bo sekanang ka sepe. Go a lebega gore ba tsere le tsone dikgato tse di maleba go kopana le dikomiti tse di maleba ba di lekudisa ba re betsa mo General Assembly ba ta ba tlhalosa ka bophara ke re go dirwa jalo le thulane le tsamaiso e utlwalang tota ha ba ka tswelela ka tsela yone re ka direla lehatshe le bo molemo ke a ba kgola jaaka ke eme jang ke ba kgola hela mo go menaganeng thulane le tsamaiso e iphepa le rute le ba bangwe le basebetsi le bone ba batona di-presidente le basebetsi gore go dirwa jalo ga go robelelwe dilo mo bathong ga le ka dira jalo re ta tswelela mo lehatshe la rona re dira sente mme ke supe jaana Madam Speaker gore kana selo se se re ntshitse mo sporo se latha dikitso le melemo ya rona ya South Africa le ditumelo ke bokoloni ra tsengwa mowa wa go inyatsa le go self-hate go twe ka swala le self-hate go inyatsa le go ikila yes le go ikila kore le ha le talo la le le ntshwana wa ikila wa re kore so se maswela se le gore tshwantse re uswe that's why le ngwana ga le monte wa re ke le khwanyana hela wa bona gore me khwanyana yone ya go sengwa thaloganyo a be re semolla go bona gore sengwe le sengwe anything black is evil le melemo ya rona le dikitso tsa rona tsa go alaga di associatiwa le bulo le dio tse di maswe le dio tse di maswe tse di ka bola yang batho ke jano ke a khola gore a be le tak mo semong sa to try to decriminalization of African medicine ke kgang ye ke ratileng hela thata na tumelo ya me le dikakanyo tsa me di tsamaelana le mewa ya gore anything se re se tsayang ko mahatsheng a seng e ka tswa e le tsamaiso ya sepolitiki le tumelo ya sepolitiki it has to be contextualized. It has to be contextualized into our systems, into our values, into our knowledge and culture. Ga ya tshwala gore e mmanego hela go twinya ke social democracy ke sengwe ke so seo se mmamenego hela mo bathong se na le some connotations tsa batho ba ba tswang go sele ba ba sa itse le gore re tshela jang ke dumela gore ha re ka dira jalo re taga le ha tshele sente re maintain our core values as an African society. Bona Madam Speaker le go kele ne go lelwa go twe eitsi bola batho hewe jalo a be go makgwa mangwe kana batho bangwe ba ba tutiwa go twenya kana bone ba ntsha kepesi ba ntsha kepesi mo baneng ha te go ntswa kepesi rula kepesi circumcision e dirwa gore nya no ke a sekgowa e rile me rona re le maAfrika rona bogolo ja rona ba morahi wa Ovambanderu le ba bangwe ba ba setse ba practice this culture rona re dirwa hela ha o setse o tsholwa ha o tsholwa hela o setse o le mo botsetsi ba ntsha gomo ba go lathela a bo go la sente hela o sena abo o gola hela o gola sente o sena leswe le pehela mo meleng wa gago jano dilo tse
ne le gore re di dira gore ke dio tse di sa siamang barbarism le tshoma sekgowa bolores ba ba rata go tshoma sekgowa le tshoma sekgowa barbaric what kind of like these big words le le ka to demonize our knowledge and skill. I yield, Mr. I yield. Mr. Mrolo, Honorable Mrolo. Honorable Mrolo. Ke a leboga honorable nyane ke ro ke a sora ke go ja go tlhaloganya mme ne ke ro o go tlhalose sent aware ka ha modimo re tlhodileng ka teng re leswe ke batla gore o tlhatswe kganya leswe re gore e re ntshwantso e tshwere sentane ho rialo wo ntjabetse Modimo o bona gore o dirile ja gone ho o beutse moriri wa gago wa apere disutu tsa gago gore o bona le sente meno ga wa modimo ga go dira jalo ke gore tlhaloganya ya motho e dira gore o ipaakaye so o se bona se kgoreletsa go tshela ga gago o se baakanye se se go dira leso jaaka meriri jaaka tsone dio tseo o dintshe go siame o ipaakanye ke one kitso yo e hilwe ke modimo o le motho yes kana batho ba ke one se ke siwa se se bua ke doctor go botswase gore a o itse modimo le wena gore ene o tsa gore motho o itse modimo ke o dumela mo sekrisiteng o bona yone this concept ke tsone dingwe tsa dilo tse di senyang go tlhaloganya dio tsa rona. We believe in God in different ways. Na ke dumela mo modimo ke dumela mo ja ke sone se le thusi ramo gape sa thusitsweng ke ka ha ke ne ke dira ka te ha ke lo ntshiwa ke ya dithopo ke lo ntshiwa ka semowa le sengwe ke tsa masego le mathogonolo ene o tsa gore ne ke dira boloi ke ka ha rutilweng ka teng ke ka ha dirile gore a dumele ka teng a nyenye le dio tse di molemo tse re di dirang ene go botswa I was being cleansed onya akere nya o setsa ke ra se ke le ka go se gatela Madam Speaker ke gore ke molao kakanyetso o re tshwanetse gore re watle e bile re sa bonye ka gore o le ka go busetsa batho mo tseleng e siameng gompieno ga o ka lebelela market tsa Botswana di shop tsa Botswana tsotlhe ga o ka di lebelela di tetsi traditional medicine tsa China go ke tsone tse re di rekang e bile o tsene ha African ha tike di tse re di inwang di coffee tse re di inwang di herbs tse re di inwa they have been processed and tested in another country in their traditional knowledge the indigenous herbs tse di mila gone ko mo Botswana re na le merutologa re na le dio tse dintsi tse dintsi re di dirisa go alaga dilo tse ha re ka thabula tsone di kitso tsa rona re ta godisa le one market a be re godisa le dikgwebo tsa Batswana ba bana le dikitso ba semola go ta mo pontshe ba a be re ba thusa maabane go ne go buiwa kgang ya gore gona le bangwe ba ba itshupileng ba Batswana ba ba khona go alaga ba ba reng bone ba khona go alaga AIDS la gana e bile wa emelela o le tona wa re ga gona dio tseo. You have to be very careful. Me go na le se re ka se buang gore e se ka ra dumela mme a re dire jana kopo ke gore ke le sa dire gore wena yo o bonweng o na le mogare a bo ruile go ene motho wa lagayo re to go testa gape jano le ba testa le ka tsone dikitso tsa segompieno gore mme motho ona re utso go alage a mme go alagisegile e itse tsamaile so that we prove ise go le bana nkete ano ralwa re batla go lwantsha mongwe le mongwe ka gore re affecta market wa ko America re affecta market wa ka ga re rialo re tabere ba golwane ba rona ba ba re laolang the world policeman ba tae ba re nya khanela motho e ska re o bone molemo wa so that we support their pharmaceutical industries ko mahatsheng a bona ga go a tshwanela gore go nne jalo tshwantse re bolege re itse gore ha bangwe ba re bana le dikitso re batle re ka tumetse gaufi le bone re checke gore a mme ke boammaruri re teste ka hallucination. I yield. Elucidation, Honorable Barangwa. Nya mme ke a go leboga
o e tshwere sente ebile ke lantlha ke utlwa o dumalana le puso e ya gompieno go dumela gone gore ka boammaaruri puso e gata sentle mme tota ke batla go bua kana ke batla go gakolola ka gore gongwe batho ba tatoga ba dumela gore go bonye molemo wa AIDS go le gongwe ente ke sedimosegela gore a ke re mme o santse o dumela gore ga re leng teng ga go ise go nne le molemo wa HIV AIDS ebile gongwe o rotloetse batho gore ba dirise dikauso ke a leboga se ke se bua honorable member ga se kere ke thomamisa gore go na le molemo kare ga wena o bua gore o ka alaga ebile batho ba tako go wena ke eng ba bongaka bo jo bo scientific ba sa approve ka tsa bone gore ba hedise tension between these people who are claiming to have yes, I think that is what I'm simply saying. Honorable Mabusepuli. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa parliament. Motsamaisi dipuisano tsa parliament. Ke batla go bua mafoko a simolotsweng ke re Dr. Gobutswang le re Hikwama le re Ramogapi. Ke a ba monwana a gore tota this is not a political matter. Ga se khanya gore be re simola re party ya gore na go re tota se re super re le parliament ya la tsela Botswana. Ha ona dio tse dintle tse di dirilwe se re di amogela. Na ke ema ha go amogela sedisiwe. So se se diragetse gompieno ke dingwe tsa dilo tse ke sa bolo di loran le malabane re bua le Rahikwama re le go China Machina ba re bolela gore they have promoted that traditional medicine kore China yotlhe traditional medicine is regulated ebile go a itse gore ga o dirisa so sa gore o se dirisiwa mo goeng le go manufacturer ba exporta jaaka motho na bua gore dishopo tsa rona gongwe di nna le melemo ya go nna ya mme ga nyane ke batho e gatella thata ke a research e gutwa go buiwa ka yona sa bobedi re tsena mo kganya gore prevention is better than cure mo go ra re tota go bua nnete se ntse re ga re bua ka regulation ya especially traditional medicine re itse re se ntse re kgatella thata mo di herbs tse leng gore di nwela go itsa malwetse mang jaaka malwetse a tshwana le abo high blood pressure bo hepatitis bo diabetes mellitus le mengonyana malwetse a le gore ke a sa tshalwane tota se gore go gwebele gore re promote researchers ba batlang go dira go researcher mo di area re tse dintsinyana ke itlo go bua ka related substances kona mo go khatlileng ka gore molao ka go bileng ka teng tota se pa gore ga ra lebella hela gore medicines re bua ka medicines and related substances go khatleng ke tle gutlo ba bogolo ba rona ba tsileng pele ga rona ba bua gore motokwane ke dingwe tsa melemo no o ka wapa e se go peipa gore o apa ona mebile o itse bolwetse o botswana le babo yana tota re tsa ke tokare ha re dira research ya gona we should focus first kana allow researchers ba batlang go research ka me dio tse se re utlwetse ka tsona gore di a thusa jaaka bo motokwane re ba head license gore a me ona motokwane tota ka go ntsenga teng a ga se ke molemo hela o peipiwang jaaka gore batla go itlhaloganya re batlo nna hae ka yone kana re ka focusa mo gore motokwane re promotele khwala mme se ke batlo bua ka sone motsamaisi dipuisano tsa parliament le tona nna tota ke batla re promote thata recognition of local herbalists. There are two types of herbalists. Mo la sela Botswana ba le rona ba ngwe ke a ba bona se ba package le di herbs tsa bone in a modern manner o ra re motho o study herbalism mme go rala ba bangwe ba rona ba re ba itse la ba itse ba go stationing ba mo tseleng ke tswa phalapa ke rana phakela go ka tsama go lebile go bo dibete o tla go heta ka tisha ke melemo motho go gatseng pele melemo a tele ba ga le mishibidu ya la yotlhe go re ipotsa gore nna re ke melemo a bone e le mishibidu hela go those guys ke bangwe ba leng gore ba tla batla gore
e gate melemo a bona go utlwane ke botsa sware sa me gore na re go ba letsogo thabai bangwe ba re melemo a te e thusa gona go fokotsa go ba letsogo le ga ga nna go mpolelela gore go ba letsogo thabai so totala ke na tumelo e tletseng go bona ya thobega ko kgatleng nna nkile ka alafiwa ka thobega go padile nako a rona kana setse nako a rona a re gola re le basimana ba sa about 17 years old ke robegile kgetlana go sena gore e ka sementiwa kana ke o magetle go sena gore e ka sementiwa mme ke na ka go thobegile e ile sone ke robegiwa about 3 days later ke a go tshameka football ga ke bue maaka ke bua boammaaruri mo gore tota ela go bua nnete batho ba ntseng jalo mo society sa rona ta very very important very recently about 2 months ago njanyana ya me ko fa mo ine a gatwa ke motho ka koloi mo seropeng ra isa thobegeng e fodile ya ke bua le wena so tota go no bona thobega se special area ba tla gore se tshwe ka yona thata go ire ga re ya go teng e be na di standards tse di rileng ka ba ngotle ba re nya go ala fia thobega o tshasiwa molemo mo re nya o direlo molemo no ha se wo gata ka ona so which means the Minister of Health will have to help support these people who do research more about malwetse a tshwana le bo thobega re na le ministera le motsamaiso dipuisano tsa parliament re na le I'm sure le lemogile gore re na le batho ba bantsi ba ba tswang go mahatsheng a sele ba tlo alahiwa mo lehatshe la Botswana batho ba bantsho le makgowa there is one lady I know ke lebetse ina la ga wa trend bo Facebook ona a alafiwa ke batho ba letsola sesaga ene go mo alafa ka traditional swara ga wa alafiwa ba tsamaya le wena ga ba epa ditlharitse ba tsamaya le wena ba di go bontsha mosadi o kana a rutegile e le medical doctor e bile a tlhobogile na a alafelwa cancer o eletsa ithuta ditlhare tsa seswara tse dingwe hela a di tsaya a o di dirisa go ga bone now she's selling some of these herbs le di-medicines mo le gore o humile ke dingwe tsa dilo tse re batla gore molao o eme ka dinao o leka go di manager gore batho ba go nna yalo kana gore a re o tsamaile kae ka IP intellectual property ya basara ba ne ba mothusa melemo a go nna so ke dingwe tsa dilo tse e leng gore batho bona ke ne ke utlwa re hukwa maabua ka bokono nna ke berekile le morafe wa sebandero ba na le some powders some perfumes tse ba di dirisa le di-powder well recognized ga ba dirisetsa sekgowa diomang le dipontshe tsa bona ba dira dilo tsa sebandero ke tsa gore tsa ka yana rights wa ruma gore yana ba go researcha e be go motswa di-product tse di sa helelo mo mabandero le go kgateng ditla because ke dipontsela tse ding kga monate tse le gore le wena wa bona re go fa yana be ke bua ka manufacturing is very important tota go bua nnete mo lehatshe la Botswana re na le ditswamong tse ntsi nako a rona re na le mo go teng tshuge re na le diroa re na le megabala re na le all the wild fruits and vegetables that you can think of di teng mme hela mathata a matona gore gompieno re di tlogetse nna re a di itse ka rona ke goletse mo tsona nna nka sa ka go sekgweng ka godisa ka boela ko lapeng ke re ke tshware ke lenyora ne ke itse gore sentse re kenweng ke tšaeng a ke le mo sekgweng se se ka emisa lenyora ne ke sa ka boela ko nageng ke re ke a go tša ne ke itse gore ga ke disitse go na nka jae mo sekgweng se se kang sustaina go se sa dire gore ke tshware ke lenyora ke ja tsengwe mme ke kgona gore ke ne le energy ele ka ntshwarang go fitlhela ko tlhatlhela ka bo 5 maitsibo ke ra re ke dingwe tse nne ke gola nna ke ditse but it looks like those things have gone di tsamaile mme ne ke re a molao o nne le ka ha o na le mo teng ke education kana civil education gore batho ba itse ka ona gore o teng mme dilo tsa go nna yalo yaanong tse nne ntse ke te ka re ba di lebala ba simolola go di gakologelwa re researcha ka tsone di tswela ko ntle re bonane gore so se be se ke walang ka sona mo tsamaisa dipuisano tsa parliament ke pricing minister ke tsa gore wa itse wena ka ebile o monana ke sa go nyatse mongane gore mo di pharmaceuticals tsa rona go tletse di-herbs go tletse di-vitamin C di omang di a tura I think molao o tlile ka nako e leng gore kana o tlhela di tura go gaisa dipilisi tse tsa sekgowa tsona di-herbs tse di tura go gaisa dipilisi o tlhela oxygen e kana dipilisi go ke bo 400 di le 60 mo teng e le tsa gongwe tsa vitamin C I think
molao o lona se ditebagano tsa go nna le gore re ke go regulate pricing le ga tota re le a capitalist state mme hela we need to regulate pricing yo tsa ga di tsena tota ebile nako e tsile ya gore ga re sena re itirela ga rona yaanong e be re seta di-standard tse e leng gore sorry di tla thibela tse di tswang ko ntle ka mabaka gore what we have in the country is better than what we want to import ke ra gore ke dingwe tsa dilo tse e leng gore go tla nna go buang le motsamaisa dipuisano tsa palame I'm very happy about this law very happy and I can see jaaka mongwe a bua le Dr. go botswang gore yaanong re le lehatshe la Botswana ke gona re bonang gore South Africa ke so se botlhokwa re tlogela go tlhele ntse re ge mabuse a itsheletse tosi ya gagwe ya tswa itirelang kwa itiretseng teng e be go teke moloi mme tosi e mmerekele ke ra ke dingwe tsa dilo tse e leng gore tshwanetse gore re di promote ya berekela le ko ditlhophong di a bereka ditosi ka ra itse le lona ko re rang ke go buiwa mme ra itse gore ba botlhe ba go na la re se ya nnang teng re ya ditosi o twa go tosi ya go e na rra e ne re ga o tsamaya o e kgotla-kgotla o itshasa bolebelebe gore ga batho ba go bona ba bona o le montle ga go nna lo raramo gape go ntse ya lo raitse wa itse se wa re saka ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente Honorable Morolo. Ke a leboga Madam Speaker ke simolola le nna ka go supa gore ke support-a molao kakanyetso gape le ga rona o motlotlegi ke leboge ba lephata le le maleba la health gore be ba bone gore be ba bone botlhokwa ba go akaretsa botlhe kana re le goromente wa UDC re itlamile gore ra go leka go akaretsa botlhe mo itsholelong ya rona mme sengwe kgato ya ntlha e re e dirileng mo mohameng wa botsogo ke tsa gore ke yona ebile re sa nyenye batho gore ke baloi jaaka honorable Dr. go botswangana a bua re tshwanetse ke gore re harologanye baloi le bongaka mme gape la ga e le gore baloi ba na le sengwe se re siametseng le bona re tshwanetse ke gore re ba ikatumetse ba re thuse ka ga ba ka kgonang ka teng ka gore re goromente wa o buang ka go akaretsa botlhe e re le ga ke amogela bile ke batla gore ke kope gore mme a go nne motlhofo gore batho ba hiwe diteseletso go sena madiadia go sena matswakabele ape a ba itsang go ka bona diteseletso tsa go supa talente e ba nang le yone ka gore ke dumela ka botlalo gore se sa go tlisa le lone go a go kgona gore motho a kgona a be borothonyana mo tafoleng batho ba go simolola go itshupa e be se a ba nang le sone talente e ba nang le yone ba e godisa e be e gola mo le ena a helelang a tshela sentle a tshela hela jaaka ngaka wa sekgowa wa diaparo tse ditshweu nna ke dumela ka botlalo ke tlo itabaganya thata le kgannye ya gago ministera mo letlhakoreng la go tsaya tsia melemo ya rona ya setso a jalo go botlhokwa gore batho ba seka ba potisiwa thata ka gale ka ga ba batla diteseletso ka gore bone ba go itshupa batswana ba na le talente e seng kana ka sepe ga re tla ka mo one mohama ona eo bangwe le ga e se melemo ministera ba teng re tlhole re ba bona batho ba ba dirisa ba itshupa mo maranyane ba kgona go dupa metsi a dirisa dithobanenyana helana a dupa metsi gore metsi a ga kana ka sepe ke talente e leng gore motho le ga na le one gangwe le le tlhaela thuto jaaka malobane ke bua gore batho ba bangwe ba sa tsenang sekwele ba o seka wa ba nyatsa dingaka tsa Setswana re seka ra di nyatsa baloi re seka ra ba nyatsa bora kontraka re seka ra ba nyatsa matlhaela thuto re seka ra ba nyatsa mme o ka bona gore skill se ba na le sone se ga rena sone yaanong batho ba ba na le go le gontsi ke itumela gore goromente a ba tsatsi mme ebile se ke se itumelelang thata ke gore yone kgang yone ya melemo re be re e tsere re kopantse le melemo gape ya leruo ka gore go a tsamaela dingaka tse di kgona go alafa le lona leruo jaaka honorable Pula ntse a haskai ka thobega e ba botlhe re itseng gore tota thobega ya bereka ba gaetso le ga re ka itibisa go sele tota thobega ya bereka e bereketse barui thata
e bereketse batho ka jalo ke itumela gore molao wa gago o bo o tsenya le leruo mo teng le ga ke eta ke tshoga ke utlwa gore go monna mongwe ke ile a ile go reka molemo wa poo a ileng a keng gore mo thuse poo ya gagwe e kgone e palame dikgomo ga a hetsa go le ena ba itekodisa bolwetse ba gagwe bo sele hela mathata ke gore ile ga a tsena ko lapeng a ba hapanya melemo ka phoso yaanong gore go ne ga reng go ganka ke ka hetela koki mme hela ke le ka go supa gore melemo e tota yone e a bereka ba gaetso e bereka hela sentle ke itumelela gape gore bošenyana ne re le ga re dira molao wa tshireletso ya ditswa tlhagong dikgwa dimela tsa tlholego jalo le jalo ke dumela ka botlalo gore gone mo ne re baballa lona le tlotlole gore yaanong re tle re kgona re le dirise sentle baitsanape ka gore dingaka di dirisa thata melemo yone ya ditswa tlholegong tsona tse tsa dikungwa tsa lehatshe ga re babaletse sone seo ra be re babaletse botshelo ba rona le ba leruo la rona ka tsela e ntseng jang go na le kgang e itumedisang thata e kgatlhisang ya gore maloba ga re tlhasetswe ke segajetsa sa COVID-19 ga ta gona mosaro ope o neng a bolawa ke bolwetse ba COVID-19 ko ntleng hela ga gongwe yo re mo dalautileng a nna mo ditoropong a nna kae mme hela ko bone ba nnang teng ba santse ba tshela botshelo jo ga gona le ga e le mosara a le one yo o kileng a amega mo dikganyeng e seng hela ya mosara go utlwalega gore ga a lwala bolwetse bo bongwe a ba a kopane le bomphomorolong ko strateng ko mme hela bone ba na le ka ga ba ikalafang ka teng ka tsamaiso yone tona o e re bang pele ya gore melemo ya tlholego nako e tsile ya gore re e diragatse re tle re kgone re tshele se se botlhokwa ke gore re kgone re tshele mo nakong e e itileng bongaka jwa setso le melemo ya teng go ntse go itse gore ke dilo tse go teng they are primitive practices nako e tsile ya gore re tseye bomolemo hela ba seo ba gaetso re tswe mo goreng dilo ke dilo tsa bogologolo ga dina mosola re tseye bomolemo ba seo mme se se botlhokwa ke gore ga jaaka ba rona ba tlabe ba tsena mo temaneng ye ministerae go botlhokwa gore ba brande dilo tsa bone ile ba supe le mo branding ba bone gore moetswako e moe ke eng ya selekanyo se se kae ba thusiwe gore ba hitlhelele go ba gaetso ka gore ga bana skill sa go dira ditiro tse a ba thusiwe gore ba hitlhelele se ba batlang go se hitlhelela mme le one hygiene e botlhokwa ba gaetso ke a itse gore gone ha ke gona go go tsenyang ba bangwe ba health gore ba inspecte ba reng mme ke dumela gore go botlhokwa ka gore ke melemo e nwang ke setšhaba ke melemo e nwang ke leruo batho ba na le talenta re se ka ra nyatsa se ba na le talenta ya bo go upa ga se melemo mme go na le ka ba itseng ka teng gore thaga e ka tswa yang mo tshimong diji di ka tswa yang mo tshimong o sa dirise helicoptera e sprayang sa re ba na le talente yo batho ba rona ke talente e tswang kgakala mme ebile ne setse e tla nyelela ke tsaya gore tla re ga ba utlwa gore re le goromente re ba akareditse ba tla itumela thata ba tla supa talente ya bone go na le ba ba kgonang go dijiela tse di tshwana le bo phokoe ba ba ja dipudi ba ba re go na le ba ba nang le talente ya gore dipudi tsa go sa batle di jwa ke phokoe o ka mpona ka go thusa ba tele ko motshedi kwa batsadi ba bantseng jalo o ka bona gore tota ela re ntse re robetse mo teemaneng e leng gore ebile ne go ka re thusa gore se ka re na le ditshenyegelo tse di kalo-kalo re le puso go reka melemo ka boturu ga e le sengwe goromente a ka dirisa madi a gagwe go reka dikoloi go reka equipment e rileng ya tsa botsogo hela e se melemo batsadi ba rona ba na le melemo e le one bakgwa ba ka e kgatlhegelang thata e a bereka re e bone ba gae so ne ke re ke tshwaela hela go le kalo mme ke amogela ka molao kakanyetso gape le ga me thank you madam Honorable Aaron. Ke a leboga mongashadi ya me le nna ta ke tse sebaka se ke a kgele mo molao kakanyetso o re o beilweng pele ke ba botsogo mme le nna hela yaka ba ka longwe ba sa tswa go bua ke a kgole ba buise gore gompieno ba bo ba bone go tshwanela gore ba tse ditsela tse di maleba
ditsela tse di maleba go rerisa ntlo e pele ha molao kakanyetso o ka ta wa bewa mo tafoleng gore re o bue. Ke tsaya gore e ke nngwe ya dilo tse e le gore re eletsa gore di nne jalo ka gore di hokotsa unnecessary arguments and debate among us. Ngwe ke bolele setšhaba gore tota gompieno re lebogela ka ha mme gongwe mme ke kope gore o ka re nako ya me ga se yone. A gona po boleletseng o pesepe. Nya. Ba to le dai. Nya me ke itse gore go na le gore ko ntheng ya rona gona le simolotse go simolotse go harologana leng. Re na kwenya. Continue basantse ba dir, but ba go bua rona ba re sa leading ga ntse le emetse yo leader. ba go bua nna yo sa leading na ke re 9 minutes 10 minutes o siame e ke tsama. continue ra bolar. Ke a leboga Madam Speaker. Tota ke simolotse ka go leboga ntwena le babuisi kakaretso mme ke supe gore mme bile ke ema hale nna ke supporta bili e beilweng hapele ha rona mme gongwe ke supe gore before you the minister and assistant minister, I would like you to take care of section 3 that shows that this bill or this bill which is intended to be an act
will be binding to the state, and that is e reela gore le lona bogolo jang le itse gore sengwe le sengwe se re tabe re se dumelana ga se tabe se lama mme ebile ga la tshwanela gore le ka tola sepe kana la tsa di-shortcut. Section 3 ya rialo. Mme gongwe gape ke supe gore bili e ke bona e le molemo hela thata ebile e tsile ka nako e le gore re ntse re na le thobaelo le ketsaetsego ya gore go diragala mo hatsheng la rona bogolo jang ga go ta mo diemong tse di amang melemo. Le hatshe le ntse le thobaela le na le ketsaetsego go na le ketsaetsego bogolo jang ka molemo o ne ile wa TB o no a supa gore o emisitswe. Mme re dumela gore ka bili e ta dira gore dio tse di tshwana le tse ile gore di tadile fake ya be re ta re lemoga very late gore we are actually we've been supplied with fake medication. Hane e le teng gore a gore dio tse di tshwana le tse di kane di sa diragala. Yaano ka yalo ke swene ke reng ke emanokeng hela thata. Mme bile ke dumela gore mo billing yone section 36 e supa gore mo sepe se tshwana le melemo e fake e tshwana le yone ke le e diragetse mo Botswana. Now re tanna le mongwe o ile gore that person will be regarded as the local presence or the representative of that particular pharmaceutical company in Botswana. E ile gore e togo ha Batswana kana goromente thata ya gore yano ba ka sua goromente yo we a company yo whether ile ko America kana ile ko India. Mme ka motho eno ile gore tabe re itse gore ke representative wa bone. Yano ke swene ke reng ke emano ke nthata bili e ka gore e ta re sireletsa re le Batswana mme bile hape e sireletsa Batswana ka tsela tse di harologaneng. Ha re lebile di substances tse ile gore gongwe di ka tswa di dirisiwa e seng hela mo dipatela ba ka tsela tse di harologaneng tse ile gore di rekisetswa Batswana mme se tsa boleng jo bo siameng kana tse ile gore di ka hela di baka borai mo matshelong a bone. Yaano re na le molao o ile gore o sireletsa Batswana ka tsela tse di tshwanang le tseo. Bile botlhokwa thata ka gore ha re lebile gore re le hatsele ile gore gompieno re na le sekolo se ile gore sa lo sa dingaka tsa rona mme ntse re sena bao ba ile gore ba ka dira melemo ke gore we have school of medicine e ile gore e tebagantse le the doctors but ka bili e supa gore yano le rona ka bokgoni jo tabong re na le jone kana jo go laletsa bao ba ile gore ba na le bokgoni. Yano re ka nna le melemo e ile gore e tabo ile ya selekanyo sa gore yano re ka e rekisetsa ko mahatseng a sele ya kane maabane ne re rutwa ka gore bomra ga isete mo selekanyo sa gate maturity level 3 me ha re kata mo level 3 gora gore le our foot and mouth disease vaccines tse ile gore ke tsone tse re na le tsone gore ke ha se ka ya ke re di dira mo Botswana mme ga di mo standard sa gore gongwe re ka rekisa melemo ya rona ko mohatseng a sele ka bili e tabe e re ha right ya gore yano le bomorano le yone re beele ha go dingwana gore ba te mo level 3 gore sepe se ile gore tabe re se dira mahatse ka go harologana ba itse gore re mo international standard. Yano ke lebogela gore a be re bone go tshwanola gore re ka dira molao o tsamaelana le o mebile o ka thusa Batswana mo go kalo mo billing ya gape re ta re lemoga gore ga se melemo hela le bao ba itsanapi ba ile gore ba dira tseo tse ile gore e ka nna equipment e ka dirisiwang mo matshelong a batho le yone re mo sekaleng sa gore yaanong bo re tshere ba lebe gore me equipment ke equipment e le gore le ha me e ka tswa e se lephata la gago mme ke tsaya gore
bone ba ile gore ke ba tshwana le bone ba ta akaretswa mo teng gore ba bone gore re nna le equipment e ile gore ke ya standard se ile gore ke se ka re se le ba ra bona gore se siametse gore se ka dirisiwa mo tsa botsogo kana la itse gore equipment engwe e dirisiwa o e bewa mme bile equipment engwe o kgona gore o e tsengwe le mo mmeleng yaano ka yalo go botlhokwa thata gore a be re ka nna le bile le gore e ka seka dio tse gore melemo le tseo tsotlhe tse di tsamaelana le melemo gore sengwe le sengwe go chekiwe gore a standard sa teng ke se leng sone ba kaolongwe ka bontsi ba buile ka section 43 e ile gore yaano e supa gore mo ditsong tsa rona traditional medicines section 45 thank you for correction. Yes, section 45 e supa gore yaano la ntha mo ditsong tsa rona Botswana e lemoga gore melemo ya setso o traditional medicines le yone e ka nna bontha bongwe ba kalahi e le gore e ka lemogiwa e bile ya tsewa tsia le ke puso mme e bile ke supele nna gore ke emano ke mogopolo ka gore re le Batswana ga gona ope a ka itatolang gore di herbs di teng mo Botswana mme ka jalo ke supe gore gongwe bilie o ka re ke ta harologana le bakaolongwe bangwe ba me ha re thalosa traditional medicine o ka re ha ke ilebile mo billing e tabe e bua ka tse ile gore tota ke di herbs not spiritual healing gore e bua thata ka dilo tse le gore di tangible tse ile gore e ka re o di testa di a testega yaano ka jalo ke supe gore kana traditional medicine gabedi re na le di herbalist mme bile go na le ba ile gore gate ba dirisa sedimo yani ke supe gore ga e bui ka sedimo ka ta gore ke supe yalo mme ha ile gore o na le melemo e ile gore o ka itseela gore nya ha o tsa senga parile kana wa tsa morutolo ga wa khomo kana wa reng o ka go thusa selese ele mo go ntse jalo go a letelesega yaano ke sengwe se ile gore se botlhokwa thata ke gakologola mongwana a supa gore ene ga kentele dikgomo tsa gagwe pastorela Madam Speaker ke gore ke nne ke bua ka ha pastorela e tshwenyang ka teng mme mongwe a supa gore hey kana pastorela ke na le dingwaga nna ke sa ikentele because mongwe o na kile a nthusa ntha gore nya o bona ha o ka tsaya lekwati le laeng wa le seta wa le tshela gone mo dikgomo di nwa mo teng o heditse ka pastorela clarification I yield. Clarification, Honorable Khan. Yeah, me ke a leboga Honorable Philemon Aro. Ako mpitiseha o bua ka dikgang tsa bo di herbalist le bo sedimo go mo thobega go tsena ha kae ya ka kitso ke herbal thing kana ke what is it thobega e le go bua ka yone thata go ga o ka mpitisa go nka ke a leboga Honorable Hukwame mme gongwe ke supe gore ga kena kitso e tseneletseng mme ke tsaya gore ba ba itse ka re ba seka ke bone ba ka bona gore e wela ha kae mme se ne ke le ka go se bua hela ke gore nna ha ke lebella bile ne ke bona gore e bua ka dilo tse ile gore di tangible tse ile gore di ka testiwa tse ile gore go ka supa gore gongwe ke ha sekahe ya ka ne re sa tswa go bua ha ile gore go na le mongwe o ile gore o na le bokgoni jwa go alaga bolwetse bongwe mme a dirisa di herbs hela tse ile gore o ka di supa gore herbs tsa meketse di alaga se le nna ke kgathano le gore governmente kana bao ba ile gore ba thokometse melemo ba ka go kganela batho bao gore ga ba tshwanela gore ba ka rialo ke dumalana le ba reng a re teste gore a mme o na le bokgoni ka bao ba alahileng gore re bone gore a mme go boammaaruri go ntse yalo mme bile ke re ga go na le mongwe yo ke la tshosediwa
ga gona le mongwe o kile a tshosediwa ke bape ka gore a re o kgona go alaga bolwetse bongwe ke kopa gore mo bogompieno a ikopele go bona ministera a ikopele go bona ministera a ha bile e senana e nna teng ka gore ke dumela gore o santse a ka lebiwa ka tsela nngwe e pharologano mme bile ha ile gore ga bone thuso a se ka tsaba go ta parlamenteng ka gore dumela gore go na le bangwe ba ile gore ba dumela gore melemo ya sekgowa ke ene tshwanetseng ya promotiwa hela ka gore bao ba ile gore ke bona ba re ha melemo e ba re ha ka di-condition dingwe mme ke dumela gore yaanong mo go ta re ntsha bobimathong gore re bone gore nya ga ile gore thobega ya lagiwa ka di-herbs a lone e sekasekwe go nne yalo le tseo tse dingwe ke reela gore ne ke le ka go supa gore ga ke kgathano le sepe se ke se bona mo billing honorable minister mme bile re ta go ema nokeng ka tsela tseo tsotlhe ka gore o dirile se se tshwanelang le ebile le se se thomameng gore a bo katisa bileo ga pele ga rona mme ke supe gore honorable Madam Speaker go na le section 44 e buang ka orphan medical products mme bile ke supe gore ke a ilemoga gore e bua ka melemo yo e le gore gongwe ga e tlhokege kana ga e sa thwa lehatshe ka bontsi le e tlhoka mme gongwe rona re e tlhoka bogolo ja nna yo ke bua yo ko ke tswang teng re santse re na le bolwetse jwa baebele jwa leperu ga ke tsora la buitse yaanong leprosy mo mahatsheng ke nngwe ya melemo e le gore gongwe e ka se nne readily available ka gore batho ba ile gore bolwetse ba teng gongwe mahatshe a mangwe ba a nyeleditse mme Botswana re santse re palelwa ke go bonyeletsa gongwe ebile ke tega go wena minister ke re re na le dillo tse e le gore di teng tsa leperu tsa bolwetse bo jwa seemera jo ile gore boa tshelelwana mme ebile boa tshabega mme le bojana bolwetse jo bo ka tswa bonyeleditswe ko borwa jwa Botswana ko Bechuanaland ko ke tswang teng ko Kavango bo santse bo le teng mme go lebega gore ebile ke ka bua ke re ministry wa gago ka bodiredi wa one ba bonya go tsa kgato ga ke itse gore ke gone ka kgaya gore this often e re bitsa often medical products tse di sa bona le motho a re na le one a re na le melemo yone mo Botswana ke reela gore ne ke re ke supe se mme ebile ke supe go ema nokeng re ta go ema nokeng mme ebile re ta ema nokeng ministry mongwe le mongwe o tatang ka tsela yone ga re dumalane le sepe se ile gore se ta dirwa go teke as a matter of emergency agency ga re dumalane le yone ke a leboga Honorable Mathodi. Thank you, Madam Speaker. Ke lebogele bile hapele ga rona mme bile gape ke be ke dumalane le yone mme bile gape ke be ke supe jana gore go supa gore goromente wa letsatsi o lebagane le dikgwetho tse di lebaganeng le Batswana ha ke re dikgwetho tse di lebaganeng le Batswana ke ra jaaka e le gore jaanong go itebagantswe le melemo e re e dirisang le gone gore e testiwa ka tsela ntseng jang le gore Batswana ba babalwa yang mme gape ke be ke supe jana gore ba ga rona le bone ba supile jalo gore bile e tile sente ka tsela e siameng mme bile ke be ke thomamise gore go a ko pele re tabo re tsamaya hela jana mme bile ke be ke supe gape gore ke thuto mo go boneng ba tswa mo pusong jaaka bo rema busepule ke thuto mo go bone gore ke gakologelwa mo parlamenteng e hitileng Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Mabusa.
ne ke re motlotegi a banong a ba tswa mo tsela a sa di nna ke a tswa mo pusong ke ntse ke mo palamenteng ke gane ke ra ra se ka tloga ra batlhophi ba me ba ra re ke dule mo pusong ke busa le UDC ke a leboga Mr. Speaker. Continue, Honorable Mathod. nya mme ha e le gore wa ithalosa gore o busa le UDC kana ke ga kgametse maloba mme anong a ile go nna ko di-standing bonja gore o ka ba antsea gore se neng ke se bua ke gore ke thuto mo pusong ye le neng ba le mo go yone e duleng ka gore ke gakologela sente ka palamente e hitileng e rile hela tsatsi ne re simolola ka 2019 bonja gore go te dibili tse di ntseng jaana tsa batho bo batisa bile e nngwe e neng go to floor cross yone o sa itse gore e thusa batswana ka tsela e ntseng jang jaanong ke gone mo kereng ke thuto ya gore dibili tsenetse ke tse di ka bone di sala di tsile nako e sa le teng. Madam Speaker, ha ke supa gore dibili tse di ka bo di sala di tsile nako e sa le teng ha o lebella maikaelelo a bili e tlhalosa jalo gore e batla go aligna di standard gore di tsamaelane le WHO tse e leng gore go le baka le lentsi thata e le gore ga ise ra adjust di standard tsa rona mo lehatsheng la Botswana go tsamaelana le tsene tseo gore Batswana ba tle ba sireletsege. Dingwe tsa di-objective ke gone gore e align e harmonize the regulatory standards to facilitate regional trade. Kana re bua ka regional trade ra bo re ra gone gore jaanong kana gompieko mo AU re ikgakologetse re le maAfrika gore sepe se re tla bong re se dira kana ke manufacturing ya melemo le sepehela le manufacturing ya tse dingwe re tshwanetse ra akanya pele ka markete wa Afrika ya ka gompieko ile gore re tabo re dira molemo jalo wa thako le molomo re tshwanetse ra akanya ka pele gore re tshwanetse re rekisetse mahatshe a Afrika ke gone mo bonang bili e taga gore re kgone go aligna the regulatory framework gore e te tsamaelane le gone gore jaanong re ka kgona go trader sente ke dingwe tse e leng gore bili e di lebile ya ke dilo tse di ka bo di ne di sa bolo go diragala pele e itebagantse gape le the local environment the adaptation go lebella gore rona mo lehatsheng la Botswana re lebella jang ka melemo re lebella jang ka gone go manufacturer ya ka gompieko re bua ka the cannabis gore jaanong re simolla re lema re ba re dira le di product tsa yone go mo go supa kgatelopele e go godimo thata le gone go lebella tse re ntseng re na le tsone ha o ka lebella ha ke re bili ke bile ka bo ene sa bolo go dirwa bogologolo ka gore re ka bua gompieko yana gore Batswana ba neng ba na le dikitso tseo di setse di tsamaile go ngane sala e ba kantswe kana go eo dingwe ka bore di sireleditse ke gakologelwa ka go kgaolo nyame ka kwa go motsengolo wa Topisi no gona le mosadi mogolo o mongwe yona go itsewela go twe ha o lumilwe ke nno ga go sekgwe ka sepiti ha o tsawa go go ene wa o khona gore wa lahiwe ka yone nako ene mme kana ha o lebella ke batho ba eleng gore gompieko ba huleri gompieko mathata a re nang le one ke gore ha melemo e ntse thaela jana tsone di tswetsele tsa rona ha re ne re ka bo re ne re di sireleditse re ka bo re itse gore nya ha o le ha motseng ole ha o lumilwe ke noga nya o tsena teng hela o khona gore demo se toka Elucidation. Thank you. Kya monela, Madam Speaker. Honorable Managa, elucidation. Thank you, Madam Speaker. Nyame we tshoresente thata Honorable Minister and MP. Nekere a tshwara sa tswere. Nekere kana ha o bua ka bo melemo ya Setswana go thusa batho jalo bo go lumiwa ke noga. A kere o rela jaaka mo Setswana re na le thobega go dira thobega. Nna maloba njame ke gatile ka phoso e le njanyana e na le ketane be ke gata ketane a be robega loto ya ka Honorable Kanabua a be neighbora moagisanya a ba e dira thobega ne ke sa dumele gore a e tla hola gompieko ana nya ya taboga hela ka thobega hela
a o reella jalo honorable minister. Go ntse jalo honorable ke bua ka tsone dikgang tsene tseo tsa gore go na le bana dikitso tsene tseo bangwe ba robetse ka tsone ha re ka bo re ne re sala re di sireleditse nako eo re ka bo re itse gore le gompieko re na le tsone ha o bua ka bothobega e leng gore bereka thata le gompieko ba e leng gore ba dupa metsi ke dingwe tse e leng gore di teng nako ngwe nkile ka etela ka ko buane ka kwa ke ithela ba dira research mo sethareng se sengwe se bidiwa boletswa. It's a parasite tree gantsi o e bona e le mo sethareng sa musu kana mo mokhing jalo ke dingwe tsa dithare tse e leng gore ba lemogile jalo gone gore ke feedi ka bo yone ebile gape ke sethare se e leng gore se kgona go diwema se kgona go ntsha dibokwana mo diphologolo ke dingwe tse e leng gore o bona gore ha research e tsweletse mme ebile yone bili e rotloetsa thata gore go nne le bo research ke dingwe tse e leng gore jaanong kana tsa Setswana tse re nang le tsone re tshwanetse ra tswelela ra di protecta ka tsela e ntseng jalo ha o tsaya mo development plan 12 ya rona go na le ha e leng gore e rotloetsa thata gore di-clustera ba simolole go lema bo moringa jaaka re itse gore bo moringa ba ira dipilisi jalo ka go harologana go supa gore tota re gatetse pele re tisa melao kana re tisa dipaakanyo tse di tshwanetseng tsa sireletsa lehatshe la Botswana ka ditsa tholego tse ba nang le tsone re se ka ra iphithela batho ba dile ko mahatsheng ba tsile kwano ba tsile go tsaya dio tse jaaka bo sengaparile le tse dingwe ke nako ya gore ya no gompieko re be re promote le yone re se ka ra promote di-herbal ela tsa ma-China re na le bo mosukujane ba e leng gore ba teng ba e leng gore le bona ba supa gore nya ke dingwe tsa dithare tse re nang le tsone re na le bo mahura a naga tse e leng gore gantsinyana ba di dirisa thata ha e le gore motho o tshwerwe ke kgotholo e tona yaanong bile e ntseng jaana ha e le gone ha e dira jalo gore re protecte di tsa rona re be re sireletse Batswana mo melemong e leng gore e tswa konte e sa siama ebile e be e rotloetse le gone gore ba ba simololang gore ba ka dira melemo jalo go nne teng mo lehatsheng la Botswana ke gone mo ke dumelang jalo ke re Madam Speaker ke dumelana thata le bili e leng gape le ga rona ha bo Mabusepule ba tla kgona gore ba ithute thata mo pusong e ntšha. Honorable Bogatsi. Thank you motsamaisa dipuisanyo ke a ke tla bua ka bokhutshwane mme la ntlha la ke a amogela molao kakanyetso yo o tseneng o segolo yang ka gore yaanong o lemoga ha le rona go tswa ko ngwaong re na le tseo tsa rona tse e leng gore di ka re tshetsa botoka segolo yang ka gore pele ga go tla ga bommamosadinyana mo lehatsheng la rona nne go tsona le ka ga re tshelang ka teng ga ne re alagana ka teng mme e rile ga re tla go kopana le makgowa yaanong re bo re latlha ditsa rona ka re ne di tshwantshangwa le boloi mme kana ka o tla itse tatlhego e ya kalahi ya Setswana e ne e kgalwa bobe ka gore e ne e dia batho go korosetsa ka ga tumelong ya sekeresete e neng e goroga jaanong gore makgwa a bone ga ba e tlhaloganye ka ga bone ba neng ba e bona ka tele ba dilo tse di gakgamatsang gore a mme motho ka ba wa phogana mme a hola mme ra itse gore ba re godile malobanyana bongaka jo rona re boitlhetse jaaka bone ntse go bua ka bone ba thobega ke itumelela gore tona wa thuto e kgolwane o buile ka yone gore yaanong they are going to research onto it mme e ba go e ruta le go dikweleng tumelo a me ke gore gongwe ga nna le ganeta re ga akgela a bue gore ba go isimolola leng ka irile ga ntsha pego ya lephata la gagwe e nnile yone ya buileng ka yone la ntlha mme rona re godile re itlhela bana ba bewa diphogwana e ya re ga ngwana a ponketse a ba sa isiwe tleliniking o ne go na le basadi bagolo ba ba neng ba itse kalafi ya go ba phogwana le rona re ne re rongwa ra go epa dikgabana e leng gore gampieno a se kitse re kgabana e ntse jang mme no ya emelela gote e re ga o tla maitsiba o ntle le kgabana go be go tla go kgaolwa mmago ngwana dinala
go be go tsengwa mo lebeaneng go kopangwa le yone melemo yone eo yo tlileng ka yone eo ngwana a ba sa siwa mo tlhogong e le segapano ya mo tlhogo ka moso ngwana a ba a tshameka ke dilo tse e leng gore di tlogetse ga re tlo re go di bona kae ke ipotsa gore a bone ba neng ba itse phogwana a ba santse ba le teng a ba tla bonwa mme ga ba ka bonwa a go tabogwe kwa kopong kwa ga rona ne re na le ba neng ba ba ya thobega ba bane ba go ba thobega le o seo go isiwa selwana sa gago be ba tla ba dira o bo hola o ntse o le koo gongwe tsona ga le ka tabogala go ba senka lo tla ba itlhela ka gore ba tla le ba kaela ka gore monna mogolo a irile a tloga ba neela bana so bana gompieno ba ntse ba tshwara yone thulaganyo ya thobega ba fodisa batho ka one kgang ya teng ga se go mo tsengwang mo seling o go ga loto ke go ga malatsi a mabedi marapo a ba kitlane e be ebile gape anong o taboga o raga bolwa ka uka mabusa pula a re nya go ne ga motsa 2 days hela ebile a ba pekwa le a ne le maje sa go lebaleng mme gone na e raga rona ba geso go na le bolwetse jo go santseng bo le teng bo bo tlhorontshang batho ba le bana bo e leng gore le bone gompieno dingaka tsa le bana di teng mme anong ka re tabogile le bongaka jwa sekgowa re tlhokomologile kalafi e ya le bana mme go lamosegile gore kwa sekgweng ka re go a itibala ka ke dipilisi ga di sogane mme go na le ba e leng gore ba laga motho a fole a ba a golle ruri ba santse ba le teng ba ka batlwa ba ka bona ba ka fodisa bolwetse bo go na le kalafi ene e le a Setswana ene ya ga malwetse a bogale jaaka borra sephiphi le bo thosola ke ipotsa ga dingaka tseo a di santse di le teng tse leng gore di ka thusa mo gone malwetse a mohuta o a no sa tlhoke gore e go nwa dipilisi e na re ga mosimane a sa ikutlwe sentle borragwe mogolo e ba mo epela ngwana ba hupa a ba fola e be wena le ka o hela sentle a tsena mo gare ga batho go na le bolwetse jo bongwe gape jo boneng botlho bo ntse bo teng bo bidiwa go te ngope ke bolwetse ba madi a matona a leng gore le bone bo ne bo alafiwa Setswana ga madi gore a tswa continuously a sa eme go ne go nakane go alafiwa ka teng gore madi a eme ga o isiwa go hospital ga tsena gone ba go kanamisa ba re ba emisa mane gante ba bloka madi a blokela mo go yena madi a tlala mo motho gante le wa tlhokagala mme ka kalafi ya rona ya Setswana ne go sena motho o tlhokagalang a bolawa ke ngope yaanong ka ga o ntse ya go se ke re tota re latlhegetswe mme ke tsa re ga go ka tabogwa go santse go ka bonwa sengwe di dintsi tsa go builweng ka tsone ba buile ka bo sengaparile ke ya ga ke bua ka sone gore se sentsintsi ko kgalong tse le tsa matšheng ga se kana ka sepe go raya gore tonana ka le lemoga boleng jwa melemo ya Setswana o kwa le batho ba le ba facilitate le ba thuse le bona re le ka go dira jang go na gore ba jwe ntsoma ke batho motho a tla rola melemo ya bone ya batho ba tsamaya bone ba sala bantse ba sala mo lehumeng a ne go se botoka gore bogolo go nne le ga madiroronyana a ka nnang teng bogolo for primary manufacturing or processing gore e re bogolo yo o se rekang a setse ka tlhotlhwa e botoka mo go bone maloba ko boatlanane na setse le ntshosa ke tsela re ke bua yang jaanong a go molato ile bana ba bua gore a go ya go fensiwa ga go na le molemo mongwe ke eo o e leng gore anong maAforika Borwa ba tla ba o rwala ba tsamaya ka one batho ga ba boelwe ke sepe o ye kwa re le go bona re modukanele kana o bone kgosi be go kaela ko molemo o tletseng teng batho ba o rwala mme kana itse gore ga ba o epana ba epa yone medi and ga ba tsaya medi eo go ka nna ga helanong ko morago yolaneng e nna extinct elucidation I yield. Elucidation or Ramagapi? O e tshwere sentle mo kaolengwe ka dio tse di tswang ke batho ba magatsa a sele ke re go na le magato a mangwe a serious a gore ditonki ga bogodu ja bone ja tsone bo le ko godimo jaana ba boitsanape ba lemogile sengwe se se botlhokwa mo ditonking bangwe ba re matalo bangwe ba re santhoko wa tonki go a go irwa melemo ka one yaanong ditonki di hedile di utswa ka re itee ko godimo thata ka gore o e tshwere sentle mabapi le dilo tse di utsiwang
di a go dirisiwa ko mahatsheng a sele. Erra ke nkile ka utlwa la kgang ya teng gore letlalo la tonki segolo a morafo wa ma-China ke bone ja motho ba rekile ditonki ba di ganya ola ba tsaya matlalo ba tlogela nama go sala go phephetha go ka gore ba lemogile gore letlalo la tonki go na le ka ba ka le dirisang ka teng mo go direng melemo yaanong ke gone go ntse jalo wa lona re bone gore tonki e se bitsa sela neela o itse gore mme gape o palame molemo gore le ga o ibitola yalo o itse gore o bitola molemo o tshwanetse mme betso nna sa se ntshwenyang ke gore melelwane ya lehatshe la rona our boundaries are so porous mo e leng gore batho ba itsenela gongwe le gongwe ka ga ba tsenang ka teng ka melemo ye mengwe e gakgamatsang e gore ga ba tsena gana ga ba e boka re hela re isala mo go yone mme go nte bokane gongwe re isala moko wa talane yaanong ke re kganye ga se a botsogo hela le ba itshireletso jaanong a be go tlhwagala go bona gore ba tswala di-bordera batho ba se ka ba tsena gongwe le gongwe gore ta re kgone go itse gore ba tsena ba tshwetseng kana ba ntsha eng mo lehaseng la rona ye nngwe e ke utlwang e buiwa e ne ka e rata ye ke yane yone ra bua ka bo harmonized regulatory standards to facilitate regional trade ka gore boammaaruri ke gore mahase a Afrika ga ba itlwetsa go bereka mmogo go rekisana mmogo we are always thinking of the West but how otsa Africa Borwa for example when it comes to traditional medicine ba re sile ka tema mo e leng gore kwa Africa Borwa ngaka ya bone ya seZulu e kgona go kwalla permit e go ha a leaf gore nyaka o santse o tontela melemo ya meenwang ka kopi ba tana ba go itshwaretse ko tirong malatsinyana le kanyana ke santse ke go lebile rona re tshwanetse re khukhuthe masigo go robetswe ke gone o ile popega a tshwanela go itse gore o tsamaya ko jaanong ke itumela ka ga molao o ntseng ka teng re tla simolola go itirela melemo ya rona re sa tlhabe ke ditlhong re irela mo mpaananeng gore batho ba itse gore ga le go na le matwetwe mme o thusa jaana ga se moloi ke ngaka ga gona ngaka e leng ya moloi ke moloi ngaka ke ngaka o ena ba alaga mme ne ke re ka ba sebaditse re di le dintsinyana rra Madam Speaker makeme go le kalo Honorable Motsamaisi. ya go leboga Madam Speaker ya re ke dikilo Madam Speaker ga go bone o ka re o ntse hela hatse ke ne ke re ke tswelele Madam Speaker jaana ke re tona ke lo akgole thata gore kana kgang ye buegang ye ya melao ye gompieno re e dirang re hitisa mo parlamenteng go a supa tota gore puso ye ya UDC ga e a tswa mo seporong mo maikaelelong a yone mme ebile le dikgang tse dikgologolo ya di tsepolola ga ke gakologelwa ka bo 1989 bo 84 bo 87 re ikwama a le ko gantsi ka bo 90 something bo 91 92 go tsweletswe ka dipolotiki tsa Botswana National Front go ne go na le buka e leng teng ya Katakasima ye dirileng gore a rate thata lekgotla la Botswana National Front e bua thata ka dilo ka tshwantse gore di dirwe ka teng go na la no go kwadilwe teng go supega gore re tshwanetse re le maAfrika re ikemele ka dinao re se ka rantshiwa mo tseleng ke sekgowa kana ke makgowa go na le gore go tlhalosiwe gore makgowa ba tlhalosiwa ka tsela e tshosang ke ra Batswana ba tlhalosiwa ka tsela e tshosang ba e leng dingaka tsa setso go buiwa gore ke dingaka tsa baloi di-witch doctors maybe le ba tshwantshiwa ka tsela e le gore o ne o shima ebile o sa batle go ikamanya le yone mme ke tshwanetse ka supa gore Katakasima e gompieno re e buang gompieno ke dilo tse di re thusitseng tse re tswang kgakala le tsone ke maswabiela gore re ile mo tseleng gongwe loeto lwa ga re ikwama lwa seka lwa tlega sentle mme ke a tshepa gore go tla siama mme Madam Speaker
ke tshwanetse ka supa gore mo dikgaolong tsa me ha o tsana ko bonojane bo karakubisi ke tshwanetse hela gore ke go itsise gore e re ntswa le molawana o tla ka one raitso ke ne ke setse ke le a step ahead e ne le kgangela ya go itloka ke bua jaana le gore ke kile ka ntsha the certificate of appreciation ke di neela batho mo metseng ba ditiro tse di harologanyeng ba bangwe nna ba akanya gore ke akanya sente e le gore ke ne ke subukile bomme bogolo jang thata mo setšhabeng ba ba nnile le karolo ke be ke a go tsenya le ba ba alagang diphogwana mo teng ke be ke a go tsenya le ba ba sedilang dikgetlana mo teng ke be ke a go tsenya le ba ba alagang bana le ba ba alagang thobega ka ba tsenya mo teng ke ba kopanya le matitšhara a bogologolo ke ba kopanya le bonnese ba bogologolo ke ba kopanya le bomme ba ba tshelang ka go itemela ba e leng gore borre ba bone ba setse ba ile moribe mme dilo tse ke tsone tse e leng gore ha utlwa kere ke step ahead ha o batla go bana batho bao ba ba na le kitso e ntseng jalo ko karakubisi ra ke go tsaya hela ke go isa ko go ene ke re mmeyo ke ne ka mo lebogela gore o itse tiro ya go ala bana ko nnojane mmeyo ke ne ka mo lebogela tiro eo certificate sa gago ke se bosupi ka 2019 ga ke re dilo tse ile gore ga ke na bosupi ka tsone Madam Speaker mme ke tshwanetse gore gape ke gatelele thata jaaka bangwana ba bua go tla nna botlhoko gore batho be ba goroga go tswa mahatsheng ba ba batla go tsatsa tsone melemo eo e bo e le gore a gore rona re sala ka melao hela e leng gore ra re nya re dira dibode tse di a go laolang re dira se mme go laola ga teng e se mo go tseneletseng re tshwanetse ra bona gore le bone batho ba ba mo dikgaolong re se ka ra ba praka thata re mothusa tona re se ka ra ba praka thata ha re tlhopha bode a re se ka ra leba dithutego tse di etang selekanyo re lebe le dithutego tsa batho ba e leng gore tota practically ba ntse ba le ho ba laha bana ba bana diphogwana ba dira ditiro ba di thobega re se ka ra ba batla di-masters jaaka Rre Lucas a tla bue gore puo e buiwang mo parlamenteng ya e buang ya boipelego a supa gore o ka re ke e mpitileng ke be ke tlhoboga boipelego jwa teng nakongwe ka gore gantsi boipelego ke selo se se utlwelang batho botlhoko ga se go ba shauta mme ke re ke tswelele jalo Madam Speaker ke ne ke re ke tswelele jalo Madam Speaker gore ne ke re ke tswelele jalo ka gore Madam Speaker re thuse bone batho bao re ba thuse gore ba hitlhelele diphitlhelelo tse di rileng ha go kgonagala go na le mahatsi a batho bao ba ka tsang ditsompelo tsa go enhansa tsa go oketsa boleng jwa bone jwa go dira tiro ka bokgabane a re dire jalo ha e le gore ke ko Korea a re tseye basadi bagolo a re tseye banna bagolo a re tseye basarwa ba ba itseng go ala malwetse ha e le gore ke ko Korea re ba tseye re ba ise teng ba ya go traina ha ba ka trainang teng kana re bitse one makorea re bule madirelo mo dikgaolong tse di harologanyeng ko bongame Clarification. trainiwe ba kgone gore le bone ba nne le sa bone Madam Speaker clarification nyame ke a leboga honorable Metsamai ne ke re ke utlwa o re go tsewe basarwa ne ke botsa gore a mme ko kgaolong tse tsa lona ko o leng teng ga se o teu ba utwe ba le ba bitsang jalo gore ga ba sa thole ba eletsa go ka bidiwa jalo a kga e santse e se goroge mo go wena gore ba na le maina a ba eletsa gore ba buiwe ka one e la bone a ba totang ke a leboga Madam Speaker o senya hela ka gore e ra wela ba sa itse maina a teng no go batla ra wela hela le ena papa mala gore a re ke ba bitse ke re nna ke ngwana a bone ga ke ba bitse ka tshoto
maybe ga ke ba bitse ka tsela ke ngwana a bone le gore ene ya ra ba tsenye mo mathate go te ba huduge ko CKGR ke ne ka tswela mo patlelong e le gore a gore go ba lwantshiwa ba tweng ka kopana le bone ka lwanto ya bone go gantsi district council ba bangwe na ba le ka tlase ga ditilo le ditafole go ntse go twe gore mente o tla go bola a le gore o ka lebagana le domkoraga ka tsela e ntseng jang a ne ke lwa ke papametse ke lebagana le ma SG ke lebagana le AK47 ke lebagana le ma SSG wa re ba bidiwe ba reng re ikwam ga itse tsala ya mo sampa tsega hela mma ke tsho mo go ene Madam Speaker ke tsene mo dikganyeng me ke bua jana Madam Speaker ke re yone bode ye Madam Speaker a se ka ya tlhophiwa e le gore ya go tlhophiwa go dira ditsamaiso go bona gore dilo di tsamaya ka tsela e papametseng a go se ka ga dirwa dilo ka lotlhakore ba gaetso se direng dilo ka lotlhakore dikgaolo tse leng gore a gore di a namelela tshelela la Botswana bo Kavango bo Kgalagadi bo gantsi bo Charles Hill batho ba ko di bode a di tlhophiwe lo phatlalatse boemedi jwa di bode gore mahatse a emelwe ba tswele ka boranyane jwa bone ba tswele ka bokgabane jwa go dira tiro ya bone Madam Speaker me ke batla gore ke supe gore Madam Speaker no go buiwa ka COVID ka nako ya COVID ko kgaolo e tshwanang le Bonojane ko Bokole bo Karakubisi bo Kalfontein go na le ditlhare tse dingwe tse re se bitsang a ke itse lona lwa re mesunyana lona la re lorwana mo ditlhareng tseo tse di tlhogang mo molapong ka tlase ga tsone go tswa ditlhatshana nyana tse di nkgang monate sengwe sa tsone setlhare se ke sa ile gore ha monang o tlhasetse la o ka se tsaelwa se ba mo tlhogong ya gago o le motho se kgalagadi o le motho se sarwa ga gona monao ka go tlhaselang ga gona monao o ka dirang sepe mme dio se ke tshwanetse re tshwanetseng ra di lebelela sone setlhare se gape se re se bitsang longana ke setlhare se e le gore nako ya COVID ha e tlhasetse mme e le gore a gore wa apaya metsi hela o tsenya mo teng e le minti e le gore a gore se bula maatla bolwetse jo jwa COVID jo bo sa go bolaya mme tsone di kgantse a utlwa re bua ka ditlhare kwa mo dikgaolong tsa kgalagadi re batla madirelo mo dikgaolong tsa kgalagadi a simolodisang dio tse rre o okeditse re batla dipilisi ko kgalagadi re batla melemo ko kgalagadi dihebo ko kgalagadi mabotele a teng a labelwe made in Kole molemo o dirilwe mo Kole o dirilwe mo Karakubisi o dirilwe ko Charles Hill o dirilwe ko Nojane o dirilwe ko Metsimantsho East Western High ko Nyokanagasa o dirilwe ko Tsotsa selo se se ka godisa le boleng jwa metsi ya rona gore le one itsege ha re ka ra kgona gore nako le nako re bo re nwa dilo tse di tswang mo mahatsheng a rona ha gongwe go kwadilwe made in Korea mme dio tsewe le gore ditlhare tse di tserwe mo lehatsheng la Botswana o di a go helediwako ntlha e tlhoka gape le one gore re rupame thata mo creation of employment re hire batho ba kgone gore ba bereke re gatile ditiro dikakanyo tsa rona le go diragatsa ke gone mathata gayo ke dikakanyo tsa rona ke tsone tse le mathata ke a leboga ona members ne ke batla go riana ke batla go bona gore ke ba santseng ba batla go bua o ka ra dumalana ga ke itse gore le yakanya ya ke ra gore ya no ha ile gore because hey friends like you ne ke re dumalane go ha o ka ra dumalana ya nong go tla re dumalana kana re seletswe ke kgakgathi ko tlaseko nna ka ke bona nka tera dumalana ba kaoleng wa ko re ra enontsha speaker ra enontsha ke kopa go move out ra enontsha ke tsa ona ra bo le kidikilo be ke tswala because ya nong la e bona re tsa maha kae
a re dumalaneng kana a ke le supa tla be nna 30 minutes 10 le bona re nako e tsamaya ka ise re tsene ko constitutional amendment me ko re kganya ya melemo yona le a e rata la utlwana ke tsaya gore gare a gona o po ganetsang sepe melemo ya Setswana ke a itse gore le e rata thata nte re tswale ka honorable Kidikilo, honorable members. Ha ke buile hela ke tsa hore ke tabe ke ba bueleletse. Ma ke go leboge Madam Speaker. Procedure, honorable Barongwang. Nya ga ke gane ra dumalana. Me ga ke itse ke boelela nna ke le nosi ya me o ka re pharologanyonyana mo ke neng ke eletsa gore gongwe ke hitise kganya teng ya no ke ka le ka le ne ke kopa gone gore o ntsenye mo di wins tsa bohe. Ya la be le batla go esenya ya no 5 minutes le batla go esenya re dumalane gore honorable Kidikilo a tswale re tsene mo kgakgathing ya constitutional amendments. Honorable Kidiki. Thank you very much. Thank you very much, Madam Speaker. Ke ne ke re pele hela ke lebogele phata le la botsogo go bo le tile ka bilione mme bile ke etse ba bangwe ba ga itse gore le tile ka tsela e siameng ke mo komiti yone ya botsogo mme le la simolla hela ka komiti la re le kudisa ka bolele ditemana tse molao ja ka o taontse mme ke tsa gore bontsi ya rona ngwa ra tlhaloganya botoka re le ko komiti ke sone se ile maabane le halle hantse le botsa dipotso ha utwa ne re didimetse hela ka gore rona ne re tsa gore re tlhaloseditswe ka botalo mme bi re tlhalogantse ka botalo mme gongwe ha ke heta ho se ke se ratileng thata mo go yone bili ya gompieno ke gore e bua ka lephata lone la bomrale le leng gore gongwe motho a simolle ka lone pele gore gongwe ga re ba botsogo ba bone gore le nonohile thata kana ha le nonohile sentle ba le nonohitse le lephata ka bolone tsotlhe tse re di beileng ha mo billing di ka diragala botoka thata ha ile gore ga le understaffed staffing le infrastructure le di dirisiwa tota le phata le le nonositswe le ka dira botoka ka gore sepe se tabe e le gore di a tlhokagala gore ka ke bone matho a setšhaba ke bone ba bonang tse e le gore di ka nna diphatsa mo setšhabeng jaaka melemo e tsenang re ditla gongwe o bona go te molemo ko ha o nwa wa re ha o nwa wa re ha o batla di-instruction tsa one le tsone o tla di ikela go sedi o bona gore one o batisitse ko kae gore ke ba maruri yo o rekisang ata utwa go te wa re e bo tete gore ga se product ya mo o na bolelwa ke yo o na molela kwa na molela teng yo a o dirileng kwa o dileng teng kwa nta ga lehatse re ka se ke re o tsere ha le bona ruto gore a mme le ba rona bathathubi ba ka dumela gore molemo o ka dira sone se go teng o a se dira yaanong ke rata kganya ya quality control ya lebo gore ha e le gore re tabe re na le lebo e nonogileng sentle le batho ba ba nonogileng sentle ga o tokiwang ka staffing ba e le gore ba tabe e le bo maitsanape le bone ba go thathoba kana ke sone se o utang ga gongwe o ka re rare di-product tsa rona kana melemo ya Setswana gongwe bo ka re batho ga ba etsetsi yana ka gore kore ga go a documentiwa sepe ka yone ga gona o itseng kitso ya yone go itse yo tang a ipile sethare sa teng yana re se ke one sennane se dira makgwana tsotlhe yaanong ga o re o batla information morago ga o e bone yaanong ga le nonohitse lephatale ke sone se ke na le tumela gore le ka dira gore le yone melemo ya Setswana ya gatege ka gore e tagatega jalo ka gore information ya ko bathong go a kwalwa kana melemo ya Setswana gompienona yaka bote motho a rena a re ga o tontela molemo go twa o no hela o sena la haile le bule o sa supe gore one mme o kalwa selekanyo se se kae o tshwanetse wa noa mo lebakeng le gore o no le maphakela kana motshegare selekanyo se se kana maitsiwa ga gona go pa go phuletswang teng le ene o go neelanyo ga a itse tota ene ka gore ga ana that knowledge ya gore ke ba maru o dile dipatiso ka molemo wa teng yaanong ke rata thata ga go supang gore re ta nna le quality control laboratory e ta lebelela dilo tse e analyze e ba e regulator e ba e testa dilo tse gore a ke ba maru di ntse jalo go ganye ke ratile thata e conduct the research
go batisisa gore a ke boammaaruri go ntse jang gore o se ka rata ka information o bo e tsaya ko bota e pharega ba mathong gore ke yone o le wena o se na bosupi ka yone yaanong ga go dirilwe patisiso ke lephata le mo gae batho ba tsana le tshepo ka gore le ga e le gompieno ana go na le pidisi engwe ke sa e rateng yana ke ete ke thoko nka batisante gore a ke boammaaruri batho ba re e ja motho moko ba bangwe ba ba itse ba re pilisi ga o hiwa e diphatsa ya go ja moko yaanong ga jaakanya go nwa pilisi easy to replace yaanong moko a me one ga o ka jewa ke tao replace kae o thetela ke na le pitagano le ga ke hilwe pilisi ya teng ka gore go botoka ke tshabe go nwa pilisi go na le gore ka gore ga ke na tumela gore se se buang ka teng ke boammaaruri kana ga se boammaaruri mme ga legane go na le laboratory ene e le teng I could have taken that pilisi ko lebong ke a gore a kontestele pilisi engwe ke utlwa gore a ke boammaaruri gore a ke boammaaruri e ja motho moko yaanong ke rata thata gore gate motho ga ka dirisa mo network ya re motho ga ka ra mmona a setse a rekisa a product e le gore ga ya registering ga ke a regulatiwa ka gore ga ya registering ga ke ra bona motho a tsamaya tsere melemo ka malekanyana ka diemerenyana a ntse a re wa rekisa a re ke rata thata gone gore nya go ta re thusa go ta thusa batswana gore sepe se se tabe se rekisiwa e be e le se e le gore bomra e se leteletse ka tsela e ntseng jalo go raya gore le ha e le gore ke bone mo tloseng ya teng e supa gore to be published in the Gazette yaanong ke tshongwa ke gore ka gore bone ga ba itse di-regulation ba bontsi ya bona ba itse go bala ba tla bala jang yaanong ga re gongwe le rona re le lephata re nne le tsela gore tsone dingaka tse tsa rona tsa Setswana re di nonotsha jang gore le tsone di kgone go ipalela di kgone go tlhaloganya se se tabe se go le mo digazeteng di-clinical trials kana go twa e le gore go a o lekeletswa tse e le gore ga go lekeletswa ka go nna le ditamorago ma ke mo hallucination o pele botho go bua o a rothise se monya mo go yone no e bua ya go nonotsha dingaka tsa Setswana ke yone gongwe ne ke batla go okeletsa mo go yone ebile ke gongwe ke batla go tsena ka yone gore molawana o kwadilweng wa section 45 o siame mme o ga wa tlalela ka gore ga o supe gone gore ra go ba thusa jang especially mo industry e leng gore they are going to be competing against the multinational pharmaceutical industries gongwe ha nne go ntse go na le tlosenyana e buang ka gore gongwe go nne le levy kana tax e leng gore e ka ya ko these traditional medicines go ba supporta kana go ba irela sepe se e leng gore se ka ba ha itshidiso kana ba se ka emelana le these well established pharmaceutical industries ke a leboga ke ra gore gongwe eo ha se ba dira the regulations ke tsa gore ba tshwanetse gore ba include ko di-regulations gore e te e supagale jalo yaanong ke re kana go tatsa e le ga go di-clinical trials go tatsa e le gore ga ngwe go nna le ditamorago ga melemo e sena go lekeletswa yaanong ke dumela gore e te go supagale ka botalo gore ga di diragala jalo ga go nna le ditamorago ene yo di motetseng ditamorago tseo ene o compensatwa jang ka selekanyo se se kae ga se tse re tsanna ko tsone di-regulations kganye ya gore go tsentsa di-cosmetics mo teng ditolo gantsi o ta ithala batho bangwe o sa itse gore a motho o mosweu ene mme ka ga tsetsweng ka teng kana ke gore o tola ditolo di mme ditolo tse ba bangwe ba leng gore go tswa ga di dira damage mo letalong permanent e le gore ko boelong ga setse a ntse a tsogala o nna le diphisetso tse dintsho jaana tse e le gore di gana go removuga mme ka gore ene o tsaya information ya ka ne ke bua ya kwa ditswang teng ga gona gore rona re ka ipuela jang gore a ke boammaaruri dilo tse dintse jalo kganya licensing le yone e botlhokwa thata gore ope a se ka ra mmona a rekisa dilo tse a sa licensiwa ka ga go tselentseng jalo go supa gore ga molao o ka sala morago re ta hokotsa melemo re tshwa re bona tsema mo strateng batho ba itsere ka malekanyana le ka mankinyana go tonya o gate ke le mongwe o teng gompieno kana something 4 gate ke one number 1 nna ke ka ola bangwe ba re o bola sebete ga go a itse wa maru ya teng yaanong o ka se ka o itse gore ke dilo tse go tomantsweletse yaanong ga go ka diragala jalo ba tutegi ke dumela gore le yone ya rona ya Setswana kana ya Setswana kana utlwa re bua malobane re le ko China nkile ka China le la maloba ko China re isitswe ko China Medical School bone bao medicine school re ithatse ile gore re ile ko gardening ya bone ko ba le mang di-herbs tsa bone teng ke ile di sa tsene mo tse ke ntse ke di bana mo nageng mo ke sa itse gore ke melemo ke tlo di bana ko China malo gore ga e mo go tele ko tshimong ya me mo go mo dilo tse ke melemo
mme ba di teng ba dintsi hatse ba di leng yaanong rra gora gore ka gone gore re itlhokomolose kitso e modimo re e neetseng ke sone seo banang kana gona modimo ga o lehuo le rona o re neetse tsa rona mo nageng ya rona ke gore hela rona ke rona re sa itseng gore re tshwereng ga re a tshwareng ka gore ga rena ga se re ne le nako ya go dira dipatlisiso motho o mongwe a bua ka gore ngaka ya Setswana e itse go ala gano go ne go na le monamogolo mo yana o subile ka gote kitso o tshwa ya tsamaya ene ga o teko go ene ka molwetse ke gore ga Lucas a lomile ke nogo ga go tlhoka gore ke tsamaye ka Lucas ke tsamaya nna ke ya go ripota gore le ga e le fanike ga ke tsena kwa sa mme ke ripota hela a ba se dira sa se dira mo go nna ga se dira fanisara se se diragala mona sa mo diragala kana o ko madina ntse le gone mo ga borone kana o ko ka sa diragala jaanong ke kitso e le gore ke a Setswana e le gore ga gona o sule ka yone ka gore le yone tsela ba e ngamela ka gone gore ga go bolelela go tswa a go e dirisa ka tsela nngwe jaanong se se bonang e ba helela ba swa ka yone malobong ke la re last year mme mongwe na le teng ngwane a rekisa kofi ya motopi o bona gore ke kitso na tswa go sale ya kgalagadikwa ke hebo ya rona ya Setswana mme ga na go e bolelela ka ga ne ntse gore tiro e ka thusa mmele wa motho jang o ne o bona gore go ka thusa mmele wa motho but ka gare ga gona patlisiso batho tegena na ba e hetagela gona le ka ga ba itse kofi ya motopi ba re mo ke jone nna ke na le ka e reka gore ke itse kofi ya motopi gore e dirwa jang e ntse jang ga o itsetse ba ya dipudi e monate go le kae ka le kalo ke dumana le bile 100% ka gore tota ke sa le ke dumana go tswa ko komiting yane Hang on, members, santse re bua sengwe le PC.
Honorable members, I wish to invoke Standing Order 56.1 for remise the debate and call upon the minister to respond. Thank you, Madam Speaker. Ke gongwe e re jaaka ke responda ke notice gore tsala me Jeremiah Jerry Franzel o buile go tswa China me ko kerekeng ya rona raitso ntse ba re o kuile nya ga ra go koba o santse o le mo parlamente wa rona me ke tekele mo ge jalo dikagelo tsa lona ba totegi ke be ke supa gore re itumela thata ka ha e leng gore ne le ntsha dikagolo me ke leboge segolo bogolo botlhe ba team ya Ministry of Health ba ba tswang ko Bomra Tona Modise the whole team for a very good job ka gore go boele gore this bill ya pasa jana le lemoga botswerere bo bo diragetseng ga se ja me o ke meng ha ke ja team ye as a whole for the job that they've done me ke ke supe jalo gore kagelo e tona e lothe e keteng le na le yone ke leng gore le bua ka go lemoga le go dirisa bongaka le melemo le boitseanape ja Setswana jaaka bili supa ke dilo tse leng gore re di tsatsia ebile re supa jalo gore we are turning the page re batla go bona ile gore boitseanape bo tsewa tsia hala thata mme ne ke batla go le rotloetsa le batotlege gore go bo le bona re dirile molao jana go ra gore jaanong re dirile mo gone mo e leng gore ne le go tlhoka gore jaanong le ka kgona go rotloetsa le lona ko le leng teng gore dikitso le boitseanape bo ka kgona gore bo ka tswela mo mpananeng ba dirisiwa e se ka ya nna gore re taemela ba lephata la botsogo gore jaanong e nne bone ba yang go epa digwere tsone tseo bo ba dira tse di tshwanetseng lona lo le mapalamente a segompieno re tshwanetse gore le rona re etentse re lebaleba ga o le mo kgaolong e o itseng gore go na le dikitso dingwe tse e leng gore ka re ga di lemogiwe wena ka bo wena le ba nang le dikitso tsa teng le makalana a harologaneng o nne o leke go kokota teng gore dikitso tse di ko kgaolong ya gago di tedi kgone go bonala le go ka lemogiwa mme rona re le ba botsogo e tare ga o tlhokang thuso teng o bo o kata le ko go rona se ke le kang go se rotloetsa ke gore bagolo botona re direng gore ka dinako tsotlhe re leke go thusana mme ha re ka thusana jalo re ka bona Setswana sa rona se ntseng le se bua se dirisiwa sentle go na le leng gore le bua thata ka go utswiwa ga dimela tse e leng gore na le tsone batho ba epa tse ba di epang ba tsamaya tse dingwe jaaka ne le supa e le gore di tla be di tsewa le ka medi mme ne ke batla gore re nne ntse re lemotshane gape ka gore go na le molao o lo pasisitseng ke sa itse gore ke palamente kana ke tse di hitileng go tweng ke Plant Protection Act ya Botswana. Under the Plant Protection Act ha motho a ta tswa kwa tswang teng molao o regulator export le import ya all these plants so re tshwanetse gore le mosele bona ba gore tswang teng gore go na le molao e leng gore o regulator ka e leng gore motho o ka tswa la tseng le le sele a taepa tse di leng teng mo Botswana a ba di isa ko di isang teng so let us use the different pieces of legislation tse di leng teng go ka protecta tsone tse re nang le tsone jaanong re go botswang na a supa jalo kana na bua thata ka di-exemption gore di facilitate gore a ngwe re nne le fake drugs di tsena mo lehatsheng seo ke nnete mme se ke utuleng se shota mo mapalamenteng ke go a gola ba Bomra gore le ntswa ditsompelo di sa lekana they are able to pick these things lone ya mathata a melemo a di-TB le a mangwe usually ha e le gore the authority e kgona go lemoga gore go na le sengwe se se wrong ke a itse gore e tla be e tshosa setšhaba kana le tshoga
mme ke eta ke dumela gore ha e le gore re kgona go itemogela dilo tse bagolwane ba tshwanetse ba simolola go itumelela gore nya mme go raya gore re sireletsegile ka gore bone ba leng gore ba hilo tiro a go dira jalo they are actually able to pick gore go na le melemo e leng gore e fake jaaka ne le utlwa o supa jalo gore melemo e mengwe e mo di-warehouseng mme go supagala e le gore ga se e ntseng sentle hela gore they are able to pick it should be something se e leng gore re le mapalamente we appreciate because it says we at least have a system that works e kgonang go ka lemoga tse dingwe tse mme le supile ka bongwe hela ba pelo gore lekgotla la bomra le tshwanetse gore le nonotshiwe in terms of bodiredi le infrastructure jaaka re kedikilwe a na a bua se jaanong se ntha se re e tare ha rata go kopa madi mo ngwageng ya madi e tlannye re batla go diragatsa jana lebelema ka bongwe hela ja pelo jaaka le dirile gompieno lebele re supporta gore re kgone go bona the necessary resources gore re kgone go dira bontle bo e leng gore le ntse la approve gore bo tshwantse bo diragale le buile thata ka tse di harologaneng tsa Setswana mme ke a dumelana le nna kana ha gongwe le nteba le gona go nkala le nnyatsa le tsa gore ke le kgethegela la ga borone nya nna mmelene ke mongwe wa batho ba e leng gore ba itse thata dilo tsa Setswana tse so ha ka eta ntse o kae furniture o ntseela di chance o itse gore ke protected so so dilo tse nya le skala rumula majaga mme hela ke ra gore ke dilo tse di botlhokwa thata mme le ntswa di le botlhokwa jana ebile ke supa gore le mme ke dilo tsa di itseng thata ke batla gore ke rotloetse gore bagolwane ba lemoge gore dilo tse ha gongwe a se gore di a kgannwa go botlhokwa gore ha go buiwa ka testing ya tsone tse re nang le tsone tse re se ka ra e bona e ketetse witch hunt against dikitso tsa setso mmele wa motho o tshwanetse gore o tsene dilo gantsi tse di thathobilweng ka gore go kgona go ba ile gore sone se o se neelwang seo o bo o senwa se na le mo ba reng makgwa ba re ke active pharmaceutical ingredient gone go mo go hodisang gone mole ga ke re mme ha o gone jalo go na le mo go hodisang e be e le gore go na le tse dingwe tse e leng gore di tsena mo mmeleng wa gago mme di sa tshwana le go ka tsena mo mmeleng ke so go tshwanetse gore molemo o tswang teng go thothiwe go be go ntshiwa kana ke tsina kana keng yone e leng gore e na le kalai so ha gongwe ga se kgang ya gore ga go batiwe gore go ka dirisiwa tsa Setswana ke kgang ya gore re thothe re be re dira re tsaya mo go siametseng motho mo go se siamang re go latlhelekwa so le tshwanetse re tlhaloganye bomosola tja gore re ka dira ka tsela e ntseng jalo le supile jalo ka bothobega gore se ka ba ya latlhega ya tsewa ke ba ba tswang go ba tswang teng mme ke re toetsa thata gore re direng gore re ikatumetse bone ba ba itseng tsone dikitso tsone tse le lona le ba atumetse ba kgone gore ba ka thusiwa ha ba thusiwang teng go na le kgang ye go tweng ke ya HIV and AIDS and ha le bua go ne ba la sekai sa ko phalape ga re e gane ntha kgolo ke gore re tshwanetse gore re se ka ra toga gongwe ra bona la ekete ra re go na le molemo go phalape be go raya gore batho jaanong ga ba ipaballe ba re kana ga te molemo o teng go phalape mme ka nako eo go ise go nne le proper qualification ya molemo ono ga go tewe go twe ga o bone mo Botswana ke motho o montsho e le Motswana ga o kwa bereka kana ga wa tshwanela gore o ka dirisiwa go tewa go twe re le ntokgolo e leng gore e na le a lot of influence mo setšhabeng re bope magoko a teng sente ba bangwe ba se ka tsoga ba nna mo diphatseng ba dumela gore molemo o teng mme kgakololo e utlwetse ya gore ba ba ka tswang ba na le boitseanape kana ba re boteng re ba ikatumetse re te re bone gore gone mme re ka se ke re thusege kana ba re thuse tota hela nako e tšhaile
ya gore re be re ka lebelela jalo gore se re ka kgonang go di itirela re di itirele ke le supegetse bagolwane gore ke dumana le lona ha le bua ka gore a lot of these pharmaceutical products re di itirele mo gae re ne re le kwa lehatsheng la Africa la Algeria ba supa jalo gore ba itirela 82% ya melemo yotlhe ba e dirisa mo lehatsheng ke lehatshe le e leng gore le tsere boipuso mo dinakong tse di tshwanang le tsa rona and ba simolotse program ya bone in the 2000s but they are now at 82% ya production e be tsanang le tsone mo go rang gore with the right policies pieces of legislation jaaka yone it is possible to achieve these things mme go se motlhofo ka gore the pharmaceutical industry e turu in terms of research le development go gora go product mme ha lona mo ntweng ena le na le keletso jaaka le supile ya go invest more research and development it must also show in terms of the way you appropriate budgets ha le se le neela madi gore le batla gore go nne le gore melemo e ka tlhothiwa ya ba ya dirwa mo lehatsheng la rona la Botswana mme ke itumelele gore mo tsatsing la gompieno Caterpillar Hikuama o supile ha ile gore o itumeletse sengwe ha a sa le ke ta mo parlamenteng ga itse ke mo utwa ke la itumella sepehela mme gompieno o itumeletse sengwe jaanong it's a very good day ebile ke lemogile gore le Lucas o tule tsala me tona gore ya ikere motsamai ona a bua gore ona le go motsa bothoko thata mme ke dumela gore o tule o ska motsa bothoko ka gore o ta mo tsenya di high blood pressure le tse dingwe ntse re tlhoka melemo jana so o go mo tse sente a se ka nna ntsa utwa bothoko ka ne ke utwa sello sa gagwe o mo helo rato tsala ya go mme ba gaetsho ke supe gape gore ke itubeletse ka ha eleng gore as a house re supile gore this bill re etsa in a very bipartisan way and ba rotlhe ra e support ke tantse ke sa tsene mo go lona ka bongwe ka gore ga ke re etsa diragalo tsa lona tota hela they are following one strand me di supa jalo gore you are very supportive jaanong o ne o bua tsalami mo rolong ke le mo parlamente o ke tswang go kgaolong e leng gore go na le ba letso la tsarwa ba le bantsi le dialects tsa teng gore gongwe bone ga ba tsenwe ke covid ka nna sa ba tsene ke re ke supe jalo gore nya mme dipatiso ne di se di supe gore go na le morago e leng gore covid ga e o tsene mme se ke se ratang ke gore o no o supa jalo gore go na le tse re ka di ithutang mo bangweng ka rona gore gongwe go ka tswa go na le dikitso tse e leng gore ne di ba thusa gore gongwe mangwe malwetse a se ka ba tsena go gaisa kana phetelela jaaka ba bangwe mme seo se sa reye gore go na le immunity e proven re ka reng e tsamaya ka letso kana le mmala mme hela kgangkgolo wa gago nthakgolo wa go ke e ratile thata ya gore re tshwanetse re go ithuta gore go na le ntse le gore ka se ithuta mo go ba bangwe it may not necessarily be melemo e ka nna gongwe the social distancing e leng gore it's inherent in the settlements le tse dingwe jalo jalo mme hela ke rata gore o tutile thata dikitso tse e leng gore bana le tsone jalo jalo le buile thata ka tse e leng gore di dirisiwa gore thatsa matalo le go dira gore batho ba nne bante le gore di ka tlhodumelwa jalo jalo mme ke re ke kope gore le go isa molaetsa ko dikgaolong tsa lona le itsise ba ga rona gore ha re ntse re thotha re thathoba dilo tse jaana le wena ba ga isa mang ka dikupu tse di nang le dilo tse dinta thata tse go teng gate di kgona go hedisa gore motho a be le bogogela le dire gore le go buisana le bone ba itse gore ha re di thotha re ta go thudumela ga se kgang ya go leka go ba kganela ke kgang ya gore re bone gore a mme dilo tse di ba siametse be di siamela ba bangwe mme ebile ga di siametse ba bangwe ba ka kgona gore ba ka tsenya letseno kana le dile le botoka
go lebetse go twe ke dilo tse e leng gore di supilwe ha di bereka ka tsela e siameng. Ke utule nthakgolo ya tsala ya me ba rongwang le ha a sa kgone go bana sebaka sa go bua mme le ga le kgone go itshukunyetsa ka o na le pelo ke dikile o na le pelo o kgonne go go neela sebaka sa gore o itshukunyetse mme ke be ke supa gore ke mogopolo o monte wa gore gongwe re simololeng go dira gore ka gore dilo tse dituro re levie motho o ka re lekgethonyana mo go tse di tswang ko ntle gore re dirise gore re tlhabolole tse re nang le tsone kana dikitso tsa Setswana. I think it's a very good idea to look into and go tla re go lebelela gore gone mme go ka raeng on our industries as a whole jalo jalo. Ke be ke tswalla ba gaetsho ke supe gore ke itumeletse Honorable Aaron ka ga buileng ka teng mme nthakgolo e ke e tsere mo go ene ke gore o supa jalo gore go santse go na le ko Bechuanaland le ko Botswana mme ke nthakgolo e re e utlwang e ke dumelang gore o tla dumelang le nna gore tse re lekang go di diragana ke gone gore re rurigatse gore re dira botoka mme ha e le gore go na le preponderance jaaka na supa ya bolwetse ba leprosy re tla e lebaganya le ba maleba it's not necessarily to be under this bill gore go tlhodumelo gore a mme sengwe le sengwe se ntse sente ko dikgaolong tsa rona jaaka na ntsa di supa ke be ke itumelele dikagelo tsa Honorable Mathothe in terms of go gakologelwa African heritage le jalo jalo go ka rekisa boitseanape ba rona o no supa thata ka research ya go buane e leng gore e ka thusa in different ways me ba gaetso dilo tse tsothetse ke wala kere ke kopa gore lona Honorable Gaetsu o no bala malwetse a Setswana ka go harologana le ka ha banna bagolo ba sebi bagolo ne ba ala ka teng a re direng gore dikitso tse re di iseng ko pele ka go dira gore re ska ra emela ba lephata la botsogo ka gore bone jaaka le itse ga gongwe ithara le gore matsogo a bona a tletse ka gore go na le a lot of crisis every day. Jaanong I implore you as members of parliament to go back to your constituencies and identify these things. And when you have identified them, not only go health, let's hear research and development. Ga se gore ene o kene ka dikhomputara hela e tla nna motho e leng gore o tla dira go le go ntsinyana mme ke batla gore ke ska mo subunyetsa ke mo ngathele a ta le riana mo nakong e setse ke a leboga. Elucidation, Honorable. Thank you, Honorable Okeditse o le tona ya botsogo. Nya nthawe e buang e botlhokwa mothusa tona sorry tona o teng mo toga. Jaanong kganyo o e buang e botlhokwa ya indigenous knowledge mo e leng gore re developa indigenous knowledge policy ko Ministry of Communications and Innovation e leng gore e tata gone mo ntunye re dumalane gore ra go dira yang ka our own indigenous knowledge ya ka ntse go utwa tsa tseno go buiwa ka bothobega go buiwa ka sele bo khaengwe boeng melemo ye ya yothe ya Setswana. So we are going to develop a policy gore ya no be re khona go promote research mo go yone ko ne mahoko a neng wa phua ba me ke batla go ashora parliament gore the indigenous policy is coming. Thank you. Thank you so much. Ke itumela thata and ke dumela gore jaanong re gatetse pele ha re dira jalo. Me Madam Speaker ke wela hela ka go leboga ke lo leboga ba lotlhe ke be ke leboge seated in the gallery Dr. Dijeng and his team for a very good job in terms of preparing this bill. Le botlhe ba ileng gore they were involved le lona as stakeholders jalo jalo. Thank you so much. Go shota bangwe hantle ba gaetso kana a re tla be re tsena teng yaanong ga go batle
Order, honorable members. Itlhaganne Mokando, itlhaganne. Honorable members, the question is that the Medicines and Related Substances Bill 2025, Bill number 29 of 2025, be read a second time. Order, honorable members, the question is that the Medicines and Related Substances Bill 2025, Bill number 29 of 2025, be read a second time. As many as of the opinion say aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it, the ayes have it. When for committee stage, Honorable Minister? Later date, Madam Speaker. Later date. Order, order, honorable members. We are now going to committee stage of constitutional amendments. Order, order, honorable members. Please note that the Constitution Amendment Bill 2025, Bill number 14 of 2025, has 20 clauses. Some amendments have been noticed. I shall therefore call the clauses consecutively. The question is that clause 1 stands part of the bill. The question is that clause 1 stands part of the bill. As many as of the opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The proposed amendment at clause 2, Honorable Kapinga to move the amendment. You are given 5 minutes. Thank you, Madam Speaker. I'm going to save you time. I wish to withdraw this amendment and all the other amendments that I have proposed. All the 5 proposed amendments that I have made, I am withdrawing them, Madam Speaker. But, Honorable Kapinga, it means that's when you will be withdrawing. No problem. One by one. No problem. So, okay, clause 3. There's a proposed amendment at clause 3. Honorable Kapinga. Thank you, Madam Speaker. Once again, this proposed amendment is withdrawn. Oh, procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable Tsere. No, I just wanted to remind you, Kana Nerihitisa clause 2 as I amend, so we might as well adopt it as is.
Thank you. Order, honour members. The question is that the clause 2 stands part of the bill. The question is that clause 2 stands part of the bill. As many as have the opinion say aye. On the contrary, say no. There is a proposed amendment at clause 3. Honorable Kapinga. Thank you, Madam Speaker. As indicated, this proposed amendment is withdrawn. The question is that clause 3 stands part of the bill. The question is that clause 3 stands part of the bill. As many as have the opinion say aye. On the contrary, say no. I think that's have it. That's have it. The question is that clauses 4 to 5 stand part of the bill. The question is that clauses 4 to 5 stand part of the bill. As many as have the opinion say aye. On the contrary, say no. I think that's have it. That's have it. There is a proposed amendment at clause 6. Honorable Kapinga. Thank you, Madam Speaker. The proposed amendment to clause 6 is hereby withdrawn. Questions at least in a sense of part of the bill. I can take it. No, it has not been amended. I get it's an amendment at clause 6 by the minister himself. I can proud of the withdrew. It's fine. Now we call, do you see another amendment by the minister? Yeah, you. So the question is, I can There is a proposed amendment at clause 6. I shall now call upon Minister to move the amendment. Clause 6, Mr. Ke a leboga motsamaisa dipuisanyo tsa palamente me ke tse sebaka se go le dumedisa batlotlegi le tsala ya me tona ke e ratang Honorable Furniture. Hey, kana Madam Speaker ke a oka ha ke leng teng go lebaga reo Honorable wena beula dikoloti a thubile dipelo tse dintsi jaanong le mo itshwareleng bathong ke tsala me ke a oka le lona le scan ya ne ke heta ka yone mme ke gakolla le borre ko gore le ska nna le diega batlotlegi bonya. Madam Speaker, Madam Speaker, the bill is amended at clause 6 appearing at page B 466 by substituting at 94C for the word Chief Justice, which was misspelled. It is now the word Chief Justice, CE.
question is that the amendment be agreed to. Honourable members, the question is that the amendment be agreed to. The question is that the amendment be agreed to. As many as of the opinion say aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it. We don't have to. And then, the question is that clause 6 is amended, stands part of the bilateral reality. Order, honourable members. The question is that clause 6, as amended, stands part of the bill. The question is that clause 6, as amended, stands part of the bill. As many as of the opinion say aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Minister. Order, honourable members, there is a proposed amendment at clause 7. Honourable Minister, please move for the amendment. Madam Speaker, the bill is amended at clause 7, appearing on page B 466, by inserting a new paragraph immediately after paragraph A, AB by substituting for subsection 2 the following new subsection. 2. The judges of the High Court shall be such number of judges of the court as may be prescribed by Parliament. Provided that the office of the Judge of the High Court shall not be abolished while there is a substantive holder thereof. The question is that the amendment be agreed to. The floor is open. Since we don't wish to debate, we will move to the question is that the amendment. Order, members, since you don't wish to debate, I'll put the question. The question is that the amendment be agreed to. The question is that the amendment be agreed to. As many as of the opinion say aye. Or the contrary say no. I think the ayes have it. The ayes have it. There is another proposed amendment at clause 7. Honourable Kapinga. Thank you, Madam Speaker. This proposed amendment is withdrawn. Honourable members, the question is that clause 7, as amended, stands part of the bill. The question is that clause 7, as amended, stands part of the bill. As many as of the opinion say aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Clause 8 to 10 is then part of the bill. The question is that clauses 8 to 10 stand part of the bill. The question is that clauses 8 to 10 stand part of the bill. As many as have the opinion say aye. On the contrary, say no.
The question is that clauses 8 to 10 stand part of the bill. As many as of the opinion say aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The proposed amendment at clause 11, Honourable Minister. Ke a leboga, Madam Speaker. The bill is amended at clause 11 appearing at page B 468 as follows. A, at clause 102B 3H, by substituting for the word making, the word make. B, in clause 102B3, by adding immediately after paragraph D the following new paragraph. E, have power to issue directions, orders, or writs, whichever may be appropriate in any matter involving the enforcement or securing the enforcement of fundamental rights as contained in sections 3 to 16 of this Constitution or in any other law. Roman numeral 2, by renumbering the succeeding paragraphs E to I accordingly. Roman numeral 3, by adding immediately after paragraph I the following, or Roman numeral 1 rather, the following paragraphs. K, have power to issue any writ as may be necessary or appropriate in the exercise of its jurisdiction. L, have power to supervise all lower courts. C, in clause 102B, by substituting for subsection 4 the following new subsection. 4, an act of parliament may prescribe for the exercise of jurisdiction by the constitutional court. Procedure, Madam Speaker. Hikuamakiwa ba se mo setulong sa gagwe. O ko mmusi. A go le telelo. Procedure, Honourable Ramos. Nya, ne kere o re hile ditulo, Madam Speaker. Ga tshwana go nna ha Honourable Hikuama. A kwa ye go setulong sa gagwe. Molao ga o lete. As per standing order. Honourable Hikuama. O ile kwa ga batho a ko le boele ko malapeng a lona. Procedure, Madam. Continue, Honourable Minister. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honourable Hikuama. Madam Speaker, kana jaaka ke le whip. Go a letelesega gore ke tsamaye ke caucus le ma-parliament ya me e ntse go tsweletse. Go a letelesega. As long as I don't disturb, re bua re sa disturb, go a letelesega. Then go na le close re di mover, so we have to talk. Very bua gore ra e reng. That's how I should do it. Me go batla o dira re sa go utlwe ka kwana. O ska re itatse. Le ke utlwa ha o itse go tseba wena ka. Honourable Minister. Ke a leboga, Madam Speaker. Mme ke boelle gape. 4, an act of parliament may prescribe for the exercise of jurisdiction by the constitutional court and without prejudice to the powers conferred on the constitutional court by subsection 3K. Parliament may, through that act, empower the constitutional court to review, revise, reverse, modify, or affirm by a writ of certiorari as the law or the rules of court may provide judgments and orders of lower courts in A, which the constitutionality or validity of any matter is in question. B, all matters involving the legality of any award or penalty imposed in relation to that matter. C, all matters in which the jurisdiction of any lower court is in issue. Or D, all matters in which only an error or question of law is involved.
The bill is further amended at clause 11 appearing on page B 469 by substituting at 102C for subsection 2 the following new subsection 2. A person shall not be qualified to be appointed as a judge of the court unless A, he or she holds or has held office as a judge of the High Court or the Court of Appeal in Botswana. B, he or she is qualified to practice as an advocate or any attorney in such a court in Botswana and has been so qualified for no less than 15 years to practice as an advocate or attorney in such a court. Or C, he or she holds or has held office as a judge of a court having unlimited jurisdiction in a Commonwealth country or in any country outside the Commonwealth that may be prescribed by Parliament or a court having jurisdiction in appeals from such a court. Honourable members, the question is that the amendment be agreed to. The floor is open. Honourable Sir. Yeah. Sorry. Thank you, Madam Speaker. And ye ke a support-a ka gore ke a maloba ke botsa tautuna gore o ikutlwa yang ha gote ke Batswana hela ba ba ka nnang mo court-eng yaanong ke itumela thata gore tona ba tisitse amendment e supang gore re ta akaretsa le batswakwa go anywa mo botsipeng ja bone mo dikganyeng tsa molao ga mmogo le yone e nngwe e buang kana ke yone ya sosorara e leng gore the court will exercise supervisory powers and also have powers gore e ka tsa tsheko hela o sa appeal e be tsa hela e be e seka e be khona gore e review ka tsela e ntseng yalo so ke a supporta tse tsotlhe tse ke a leboga. Madam Speaker, ke ema ha ke super support mo paakanyong ye ka gore kgota ya Botswana ga o ka ela thoko ga go buiwa ka di-case tse le tsa bo Unity Dow versus Attorney General gore ebe judgment a teng ile a tswa e nonne jaana kgang e tona ke gore go ne go na le di-judges tse neng di tswa kwente ka jalo go botlhokwa gore re nonotshe boeteledipele kana bathudi ba rona ja makgotla a ditshetelo bogolo jang yone ya constitutional court ka di-judge dingwe tse di temeng di tswa konte tse di leng gore ke bo mantswetswedi ba molao ne wa go nna jaana mme hela jaaka maloba ile ya re ga re ntse re bua le rona re sekaseka re bona go tsenele ko teng re bona gore go lo ga go botlhokwa hela thata kganye ya gore constitutional court e dire mo go teng ke supervisory role e botlhokwa thata ba gaetso go na le ga ngwe ga e leng gore tota o kgona go bona gore ke gore ngwana wa modimo la ga go te wa seka kore o tsediwa hela ka gore kana ga ana agente kana ka gore kae mme a bua ka ditshwanelo tsa gago o ba ithele gore motho wa modimo akanya ga ke re ke akanya ka mosaro mongwe yo kile e be le gore o tshwanetse gore a seke a ba a tholola leso mme e le gore ga go buiwe ka puo ya ga bone ya sesao mme nako eo a golwa ke high court e le gore court of appeal yone e mmonye molato ga e ya go boela mosaro o na emetswe ke rekga fela le advocate mongwe na tswa ko South Africa ke lebetse leina la gago mme ba helela go tenyaya go logalagalaka la tsamaisa tsheko sentle se se supa gore dikgang tsa constitutional court tsa supervisory di botlhokwa hela thata re se ka re tsalo le ya hela gore nya a motho ga a tsamaya e tshwana le kgang e tshwana le ga retso khatha morupisi yo le gore ke la re ga le ko high court ko court of appeal ya re ga ikwetse ko high court yone ya supa gore nyaya motho ba gaetsho ga molato ra mogolola ga go santse go to golotswe ye ko pele ele ya re nyaya mme ebile yaanong ra re
a boele ka sepiti mo kgolegelong nna ra re mona molato re bagaetsho dikgang tse di botlhokwa gore go nne le bangwe ba e leng gore ba le bantsi ba ka seke ba lebe ka go tshwana gongwe ba ka tshwara bone bo 9 dipalo tseo tse e leng gore tsa constitutional court di ka nna teng ba re rona re bona kgannye jaana ka gore motswana a re ditsebe di pedi ga di reeletse gongwe matho a mabedi ga a bone le gongwe mme ga a le mantsi go tana botoka I therefore propose gore amendment e re Elucidation. ka go e neela mokauleng. Thank you, Honorable Hap. O nkgakwalla kgang e nngwe e kile ya iragala ko High Court of Appeal e le gore go nnile le kgang e amang mongwe mogwebi e be go twe on the criminal part ga molato ga bone molato mme bo go dithoto tsa go tsone di a gapiwa ka gore it's a proceeds of crime yaanong bo ipotsa gore which crime now e leng gore ne sa dira so motho o hela go Court of Appeal e be rialo bo gore a gore go hella go ha ile gore go na le yone this so rarai principle kana gore ba khona go itsa hela yaanong ba e lebella motho a ba bona thuso e lebaneng ke a leboga monate wa yone kana ke yone gore yaanong motho o taba sa duele ditshenyegelo a tswa go tenyaya kganyele ke a rone a ete ke go rona kana go gakologela gore ga wa phila o duela madi a go tweng ke a phile motswana a sena madi e be go te o duela diposti tse a phile e be go te o duela madi a gore ga a ka lathegelwa ke tsheko kore dikgang tse ke tse e leng gore toto a bona gore go botlhokwa gore constitutional court e nne teng sešo ra e nne teng di monatela thata ga re di tshwere jalo re di tshwere ka thamalalo ke a leboga therefore support Madam Speaker. All members, the question is that the amendment be agreed to. The question is that the amendment be agreed to. As many as have the opinion say aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The question is that clause 11, as amended, stands part of the bill. The question is that clause 11, as amended, stands part of the bill. As many as have the opinion say aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it. There's a proposed amendment at clause 12. Honorable Minister, to move. Ke a leboga, Madam Speaker. The bill is amended at clause 12, appearing at page B470 as follows. A, by deleting paragraph A from clause 103(1), and B, by adding the words, "who shall be chairman" immediately after the words "Chief Justice," appearing at clause 103(1)(b). The question is that the amendment be agreed to. The floor is open. On the absence of the debaters, the question is that the amendment be agreed to. The question is that the amendment be agreed to. As many as have the opinion say aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The question is that clause 12, as amended, stands part of the bill. The question is that clause 12, as amended, stands part of the bill. As many as have the opinion say aye. On the contrary, say no.
I think the ayes have it. The ayes have it. The question is that clauses 13 to 14 stand part of the bill. The question is that clauses 13 to 14 stand part of the bill. As many as of the opinion say aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it. There's a proposed amendment at clause 15. Honorable Kapinga to move. Thank you, Madam Speaker. This proposed amendment is also withdrawn. Honourable members, the question is that clause 15 stands part of the bill. The question is that clause 15 stands part of the bill. As many as have the opinion say aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The question is that clauses 16 to 20 stand part of the bill. The question is that clauses 16 to 20 stand part of the bill. As many as have the opinion say aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Order, honourable members. Order, honourable members. I now call upon the Minister to report the bill from committee. Honourable Minister. Ke a leboga, Madam Speaker, I now report the bill from committee with amendments. When for third reading, Honourable Minister? Later date, Madam Speaker. Later date. Come to the end of our today's business. We shall now call upon the Leader of the House to move a motion of adjournment. Madam Speaker, ke sutisa gore batotegi ba berekile ba dirile tiro e tona hela thata ba sutisitse dibili tse pedi ba go ikhutsa ba berekile hela thata. Ke a leboga. Honourable members, the question is that this House do now adjourn. The question is that this House do now adjourn. As many as have the opinion say aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it.